so you're not really that concerned about Nature's Prophet peppering you with damage. Yeah, but this looks like it's going to be the mid matchup though, the Razor and the Queen of Pain. I'm surprised they didn't go that Darkseer that you mentioned though. look, if this is a matchup, I think Azure Ray have to switch things up right now. But I think maybe that 5 brew makes more sense. Just to put the or 4 brew and put the Razor on offlane, have something that lanes better into the co-op. Because it just doesn't look good anywhere you put this Razor. If you put him versus Prophet, if you put him versus co-op, I don't see it as a huge win in the lane or a win at all for Azure Ray. So maybe something they can think about. We'll see. Feels like XG was setting up for this Queen of Pain pick for quite a while. Yeah. Like they banned Lina, Batrider, Doom, all the things she doesn't like playing into. So XM trying to go back to his number 1 on the leaderboard days, playing these lane dominators. Let's see what he's got. Yeah, we'll see. Like the first thing when you see co-op, like you said, you imagine some Lina and she's already banned out. There are heroes. The problem isn't only the co-op though. The problem is like you can think about these heroes that kind of can play versus her, like Embers and Storms. Like it's not great, but you can play. But the bigger issue is the Earth Spirit. Like you see the Earth Spirit and you're like, oh god, like I'm gonna get Doban. And there's gonna be a ton of rotations, even though mid lane isn't rotated on as before. Like Earth Spirit and co-op, you don't miss your opportunity to just dominate that mid. Yep. So Queen of Pain want to have a lot of backup. Azure Ray trying to at least break up the fights a little bit with this Dark Willow. So far, not the best carriers of Bedlam in either of the first 2 heroes. But at the very least, whenever I see like Earth Spirit, Spirit Breaker, you know, these melee cores or these melee supports that run in, I love having Dark Willow in the game. Both Bramble Maze and Terrorize does such good work against both of them. Yeah, we've seen Dark Willow being picked up a bit more now. Mireska finally back in the meta again, like tossing that Bedlam on pretty much anything. And the Thunder Ties. The ladies are back. Yeah. You like it? I kind of do. I like the fact that it carries Bedlam. It's a hero that can close the game. Эргээд томор. Doesn't have to do it. They have a bit За Azure Xtreme Gaming. to always get off his ultimate or Razor to always get off a link. Багуудын дагалт ихлэ бэлэн болжээ. Like even the games that she's lost in this tournament, I don't think we've seen her lose. За Azure-ийн хувьд Somnosтой fight гэдгийг одоо мэдчихэж байгаа бах те бүгдээр л мэдчихэж байгаа дөө баг. Like you said, I've seen a lot of Dawn. We've been watching it together. Seflender нь low те, offlander Charles-тай. Position дөрөв нь F5 Make me feel гэдэг тавлагч бол байгаад байгаа шүү дээ. 3 cores on Azure. За тэгээд Янан гэдэг тавлагч position 5 дээр нь тоглоод байгаа. Хуучин бол YBB Gaming, Team Aster, Ехом гэдэг ер нь хятадын баг том багуудаа бүгдээр ингэ дамжаад үзсэн. Very exploitable. Position 5 таваад байгаа. За Xtreme Gaming-аас Actually get an AM. Gaming-ийн бүрэлдэхүүн бол We're та бидний сайн мэддгээр бол position 4 дээр бол Shinku, за тэгээд position 1 дээр нь Ghost, 2 дээр нь XM, 3 дээр нь JT, за тэгээд 5 дээр нь бол DY гэсэн 100% on. ам тоглогч бол одоогийн байдлаар бол Him as well. Is байна. don't really have Ер нь хятадын бүрэлдэхүүнийг та дэрвээ ингээ анзаараад байвал but that ер нь хятад том багуудаа баг бүгдээрээ дамжаад үзсэн байдаг. Ихэвчлэн ер нь Эхомд can get yourself out. баг бүх тоглогч нар нь тоглоод үзсэн байдаг да. That if they do want to shift things Эхом руу бол баг бүгд ороод үзсэн байдаг. storms and pucks that you're talking about earlier, not only do they not want to play into Earth Spirit, but they definitely don't want to play into Anti-Mage. За Xtreme дээр чи Anti-Mage орж ирсэн байна. One of those guys has a bonus. За өнөөдөр чинь бол Anti-Mage геймийг үзэхэндээ за Azure-ээс pop дээр маш их авагдаад байгаа Razor болон Dark Willow гэсэн хоёр сонголтыг оруулж ирсэн байна. За юу Black Hole-ыг зогсоох боломжтой, BKB-тэй байхад нь стандах боломжтой. Downbreaker гэдэг сонголт хүртэл орж ирсэн байна. Reason why anyways, Abaddon banned out Downbreaker-ийн ultimate бол BKB-тэй байсан ч гэсэн ордог болчиход байгаа. side. За Xtreme хувьд бол Queen of Pain, Eats Speed, Nature's Profit. За ES бол бас pop дээр маш их авагдж байгаа. Ер нь бол win rate нэлээд өндөр байгаа. 56 мургаатай байлуу да. 54 ч үлээ. Тэр хавцаас сарнагдж байна. Are good versus За Shinku DY-ийн нэрийг нь зөрүүлээ бичсэн бах юм. a PA. Not do that great versus AM though in the previous game, but За тэгээ бан дээр бол Magical Lina-г бандсан байна. HP нөхүүлэхгүй болсон, нөхүүлэхийн болиулсан Doom-ыг бандсан байна. Universal Batrider бандагдсан байна. За тэгээ 5-9-1 хийх боломжтой TB бандсан байна. playing uber fast. За маш их авагдаад байгаа Phoenix бандагдсан. За тэгээ Phantom S-ийн бол Stark 2 Batrider Anti-Mage-тэй учраас бандсан байна. Even online.
За Azure-ээс бол Tix бол winch pool. За winch pool-ийн хувьд бол маш их одоо ихний сонголтын дээр авагдж байгаа баатар. За terrorize гэдэг скил нь бол 30% damage reduction. Ер нь бол damage-ийг 30% багасгадаг болгоцсон. За тэгээд Primal Beast, Viper, Morphling, Lich, Abaddon гэсэн баатруудыг банджээ. За энэ бол support дутууг бандсан байна. Offline Lich Prophet, за 4-ийн Earth Spirit, Civilian Anti-Mage, голын замын Q-up-ийн Xtreme Alert бол position 5 авах дутуу байна. За 5 дээрээс нь юу орж ирэх юм бол тоо. Дахиад нэг барьдаг үлдэг баатар бол зүгээр л юм байна. Эсвэл сэрээдэг баатар байсан ч болох юм байна. Байн мэн ч юм уу. За Warlock юм байна. Станта бол станта. Хийлдүүл хийлдэн. Лэндэ жоохон хийх юм жоохон муутай. Яг уу антимэжиг хийлдэт авах боломжтой. Өөр нэг тийм эффект бол байхгүй. За фаталт нь за фатал бол ерөнхийдөө явцтай маш гоё ажиллана. За Azure-ийн сүүлчийн сонголт юу авах вэ? Civilian авах уу? Яг уу Redrig тавих юм бол доо. Redrig гэдэг сонголт хаашаа очих юм бол доо. Gyrocopter байвал яа дээ. За тролт олсоо. Нэрэ тролт гэдэг сонголт. За anti-magic ста 1000 байдیں۔ Да тролт. 1000 байдаг да. Тролт яваад бол. За яг одоо драфтн дээр бол Azure-ийн драфт бол илүү л харагдаж байна. За гэхдээ харъя. Downbreaker support юм бах та. За Fine Dark Willow. Charles Spray Master. За тийм байна. Position 5 дээр Downbreaker-тэй байна. Ерөнхийдөө бол Agnim авдаг Downbreaker юм байна л да. За тэгээ голын зам дээр Somnus-ийн Razor. За lane balance дээр бол Razor Queen of-ийн. За ер нь бол copy-ийн талд арай илүү байх боломжтой. Бараг Scream-ээр тоглож тоглох нь эсвэл Shadow Strike-ээр тоглож тоглох нь. За тэр бол тоглогчийн мэдлэг. За доор чин JT Shinko чин одоо Natural Property Spirit Troll Downbreaker. Даам унаад авахгүй бол ерөнхийдөө бол Troll хэвд бол асуудалгүй л харагдаж байна. Бүрийн бүр амар лайт болсон байдаг шүү дээ. Модноос нь харин юу нэ Sprout нь damage-тэй болсон байлээ те. Тэгсэн баг шүү нэрээ. Sprout-а хийнгүүд үхэж мөхөдсөн шүү нэрээ. Him and Red Panda, I think, are the two fives I always watch out for doing interesting stuff in the region. So I will believe and trust in them, but overall, I still really like this XG lineup, man. Warlock, as you know, I love this hero. I think Anti-Mage, Heat has shown us the way, how crazy strong this hero actually is right now. And of course, we've seen XM in the past dominate games with his Queen of Pain. So let's look forward to him doing it again. But no matter what, let's just look forward to some good Dota, bro. Just some good Dota. I always get good Dota when I'm with you, Snare. It doesn't matter what. Even if the Dota is bad, we're together. Нөгөө шин дардаг skill damage нэмээд item авчаар утгагүй damage өгчлээ. Шин дардаг skill ээ. За шинкүү энэ чинь унах гад нүгсэн чи за rolling ball хийгээд амжичлаа. Yeah, the Thai lady, big ties. Still chasing him around, but can't really do a lot besides taking the watcher. Let's see, like I have a feeling we might see some fight here. XM leveled blink, Ghost is still waiting. За манайхан тэгээд Facebook энэ төр үзэж байгаа хүмүүс маань notify follow agent-ээр дараад гिचтэй бичээд үзээрэй. Follow page хийгээд үзэж байгаа пэйж тэр удаан дагсан бай. Notify хийгээд мэдээлэл асаагаад үздэхээ низээ. За тэгээд дөрнөшөө болох угаасаа нээлттэй гэдэг бол онгорхоо байгаа шүү дээ, тэ. Харагдаж байгаа сте. Харагдаж байна гэж. Хай гал ирднэ. Шинкүүч дахиад энэ хараас авцсан явж байна да. Шинкүү ер нь нэлээд сайн тоглолт. За нөгөө тал Div явуулаад өглөө. За First Blood Xtreme бол авахын үед бол авч л байгаа юм байна.
Дараадаг бод энэ удаа амжилтгүй урд нь хашцсан. За спортер хашаад зогсоосон, хаймар шидсэн, шинкүү унаад гэсэн. За хоёр суппортоо шууд алдаад эхэлж байгаа юм байна шүү. За Эрдэнэт Баяр Бадрахаа 1Т илүүдсэн байх шүү бро. 1Т үсэг нь илүүдсэн байна. За Somers шууд фүрстэйгээд эхэлчих шиг болсон да. За голын зам дээр жоохон ялгаатай л эхлэх гээд байна уу да. За team master хасагдсан. За миний хувьд бол ерөнхийдөө энэ тэмцээнээс Azure бараг TI ирэх авч байгаа болов гэж хараад байна. За Blink байхгүй Ghost очилж байна. Mid lane though, I mean you get level 3 and Quap just starts having fun, I guess. You know, Shadow Strike, blink away from static link. Razer чатман бат шүү. Razer ер нь авагдаад байгаа шалтгаан шарттай 100% холбоотой л доо. Шартн дээрээс static link залгангууд буцаагаад өөрлөнд татаад байгаа. Тэр нь маш өпи болчиход байгаа. За болоос маш исэн шинкүү урдуурнаас Star Break хэрэгүүлсэн. Модууд нь унаад өглөө шинкүү юу бол за рүүтлүүлчлээ. За ингээд үхэж байгаа юм байна. За гэрнээ чидэд үхэж байна шинкүүгийн хувьд бол. Үгүй. Бүсмүсээс нэг баг хийс илүү. Зүгээр л одоо юу гэж хэлэх вэ? За болоос маш байхгүй штэ. Роти болдрыг л ганц л мөрөглөө. Одоо ийм баггүй юу? West Europe-оос 2. Цаагаас 2 те. Тэгээд наагаас 1, C-гээс 1, China-гаас 1 гээд ингээд 6 бүсээс ингээд нийтдээ хэд вэ? 2 ингээд 5 6 7 баг уу? Тэ? А биш юу лээ? 2 4 8 баг. 8 баг TI ирэх авч ийн л гэсэн үг. Хоорондоо тэд нэр үзэхгүй TI дээр очно гэсэн үг байхгүй юу? TI-ийн сүүлчийн сонгон шалгаруулалт гэдэг утга нь тэр. Бүс болгоноос нэг. Ер нь одоо слотыг нь хилээд өгч байгаа. Одоо TI-д ерөнхийдөө бол 8 слот дутуу тэр 8-ыг нь бол за тэр рейнждүүд нь унж байгаа юм да 2 рейнжд бараг динаа хийлгэж байгаа юм болоо да тэр доо. On the bottom lane very easily like with one melee creep he just тэгээд зарим бүсээс нь ганц л баг орж байгаа сте. Дүүл гэсэн юм шүү дээ. Like surprises like IG lost, Aster lost, that's it, right? Yeah, I don't think there's any other surprises left. I feel like once you get to top 4 in any given tournament, you winning any more is can no longer be considered surprising. So everyone's cool now. Yeah, crazy. We won't. Анти аргашаагаар фармалчин тэгээд стил лейт дээр гарч ирээд тролтой нүүр тулаад яач чадахгүй. Тролыг кайтли ихээр чинь хэцүү юм байна да. Xtreme хувьд бол асуудалтай л харагдаж байна. За JT-д ор өгч явна да. Спаутер ассан гэсэн нэмэргүй лоугийн кил болсон. За шинкүү энэ ч бас ийг байдалд орчлоо. Роди бодр байхгүй. Бодерс маш нь 2 секунд, 1 секунд тунсаа гайгүй юм байна. Root орсон вэйгч. Гостын дахиамжлалцсан. Шинкүү дахиад ийг байдалд орчлоо. За яаж хийж байгаад үгчих гээд байна да. За спаутер ашигууд нь колумн ледер идэгаар авчна. Спаут бол дэмэжтэй болчиход байгаа. За хаймар шийдсэн. Йоо, дээрээс нэг акс шийдээд алаач тийм ээ. Тэ, сумай тасгацсан. Баяртай басаа. Бай TI явсан да. За бодос маш роо бодор Somers-ыг байдалд орчлоо. Шинкүүгийн гоё TP байла. Xend ботлыг рефилдээд өгсөн бүр дээрээс нь нэмээд. Чатсын ч маанагүй. Ghost Town-аас нь зохио яваад байдаг. FI урдуур нь body block хийсэн. Shadow element дараад маанаг болохоос сэргийлсэн. За тэгээ каст таалж зогсож байгаа юм байна. Хоёр брэстэй учраас нэлээд танки яваад байгаа.
Тэр нь болохгүй. Тэр last chance ч байхгүй болоод regional qualifier гэдэг бүсийн шилдэгүүд тэгээд одоо юу гэх юм бэ? Тэм утгаар ерөнхийдөө орж иж байгаа гэх юм уу? За дахиад хаймар явуулсан. За Brown Master сонсоо. Roddy Bolter гээд өөрөө бас давхар ашигтай double kill уурахад ойрхон болоод ирсэн шүү. GT үгээд гисэн. За Шинко энэ ч бас унаа. За double kill low. Line troll яана. Troll ингэж хагаж болохгүй дээ. IC орохгүй бро. IC-ийн хувьд бол зүү Азийн аврагд оролцож байгаа. Тэгээ нөө хойр нь яг давхцж байгаа учраас ер нь бол орох боломжгүй болсон. Тэр тоглолтын кастыг бас би хийх хойрт байгаа. Зүү Азийн тэмцээ. Чад дахиад манаг болчлоо. Тэгээ move speed нь хурдан л да. Google гараа авчлаа та. За Nature's Properties-ийг тоглож байгаа учраас 5 баатар тавлаа quantum blade байгааг та харж байгаа бах те. Бүгд л quantum blade татгсан. Ranged мэлээ хамаахгүй. 7 минут wisdom руу явсан да. Авчиж байгаа юм шүү Дамбрик. Авсан байт юм аа. Дараагийн бодрыг зогсооч юм л доо. Тэгин хаймын шийдсэн гараа авцсан, модын нэвтлээ гараа авцсан. Бодрс маш игээд удаашруулсан. За урд нь буух гэдэг Nature's Property-д бол Star Breaker-гүйс нилээн цаг хожиж байна. Magic Stick-д арсан. Tower-т нь үхий гэж байгаа Sprouter ассан, Tower-ын зөвхөлд орж ирсэн. Мөнгөний хуваагаад өгсөө. 2 үнд. Мөнгө хувааж өгсөн дөө. Ер нь бол дэлхийн аврагд оролцож байгаа. За Sonic үеийн. Яа. Сомнус ингээ 2 дахь үхэд өглөө голд. За голд бол угаасаа Queen of Pain илүү ах хэвээр. Энэ баатарчтай. Аимшигтай баатар шүү дээ. За доутай бол одоо харьцалгүй болсон. 6 урдсан. Cornucopia-га атсан, Power Treat-тэй, нэг Healing Dot-тай, Magic Stick-ийн 4 charge-тай, Band-тай. Network chart-ийн нэгт Ардаа Баатаас 1000 голдны илүү. Албуултай чалсыг яагаад ч алахгүй. Ямар шанс авахгүй. Сомнус ороод ирсэн чинь таанаас DY удаашруулад наа. This is also Eye of the Storm committed, which I guess has to turn into a farming eye right now for Somnus. Which is alright, not the worst thing, not the longest cooldown. The Prophet getting 6 though and Баталан тэгээд автод хийгдсэн яаж ч. Баталан ер нь сайд ирсэн. Баталанд оногдсон таргт өгөх юм бол нэг одоо юу гэх жижигхэн голем гарч ирээд тесэрдэг болцсон. Clip mirrorтэй холбочих юм бол ер нь бол damage гаргалт нь бүр өндөр болно л гэсэн үг. Azure гээд орчлоо штэ гэнэ гайгүй боо. Хоёр September-ийн матч-апын бодвол угаасаа Troll-ны илүү юм чинь би бол угаасаа AR Troll тажиж чинь дөө энэ гамиг юм. За Ghost энэ ч үгсээ ойлгомжтой. Яач чадахгүй. Нэг рүүтлээ бариад аваад антимэж тэгээд үгсэн л гэсэн үг лээ. За Warlock-ыг энэ ч салхичлаа. Одчлоо. За буулгаад ирсэн. Чулуугаа шидэн. Буцаага түлхсэн. Void-ор. За 4 спритээ дөрүүлэнгийн ашигласан сая. За энэ орон Dambricker дээр хараас өгөх гэж ахна 2 TP дагуулсан, нэг нь cancelтаад доо бол тэрчтэй буугаад ирж байгаа юм байна. За Battle Trance байхгүй байна да лавг. За Roddy Bolter ямар тач онсонгүй. За Battle Trance авахын хувьд авсан шүү. Модны цаанаа гараад Sonic-ыг явуулсаа. Damage нарай хүрхгүй ойлгомжтой. Borders маш хийсэн шууд өлтөйгээ дарсан, иргэд дарсан, Axe-а шидсэн. За Quantum Blade ийцээ, модыг нийтээ тойроо гараа авсан. Маа, Shinkonsa, нөгөө талд XM унаад гэсэн. За унжаахта нэг зөгцсөн. Дөөг. За ингэсээ 6 дараасан киллийг нь XM-ийн хувьд бол өөр юм болгоод авлаа. За kill харьцаа 11-4.
За Warlock гэдэг баатар чинь нэлээ ядаргаатай болцсон доо. Upheaval гэдэг скиллэн дээрээс shardтай бол жижиг големод гарч ирнэ. Fatalind нь оногдсон баатар өгөх юм бол бас жижиг голем гарч тесрэн. Тэгсэн мөртлөө бусад скиллнийх нь эффект нь яг хэвэндээ. Ер нь нэлээд л ядаргаатай баатар болоо хувирцсан да. Still the gold is nice, right? Like at least they killed the troll, I guess. I'm huffing on some, as Benjamin would say. Тэгээ troll ч одоо range нэлээ байх нь хамаагүй болцсон шүү дээ. Вообще буруу ярих гэж шүү, буруу хэлэх гэж байна. За дээр голем бууж байна. За Solar Guard нугарсан буугаад ирсэн. Хаймар шидсэн. Star Berg хэрэгүүлсэн. Mana Void орж ирсэн. Chadis ямар тач унж байгаа бол дээрээс нь Terrorize шидсэн байсан учраас Shinku юу гэдэл орсон. Өлтэйгээ хэрэгсэн нэгсэн унахын ойлгомжтой Shadow Element дарж байгаа. TP out хийж байгаа. Scream дэж нэг үдсэн 100 HP-тэй гараа авчлаа. Хууч нэг рейнжд болж байгаа сүхэ шиддэг байсан шүү дээ. Одоо тэхээ болцсон. Милээ байж захтаа хүртэл сүхэ шидчих болно. Шидсэн өн чи автоматар рейнжд болоод хувирчин. Ер нь бол тэр нэг ranged милээ бол team болцсон байгаа. Тэгээ ирээдүйд агнинтай болчих юм бол Shadow Strike-ийг нь байн диспелдэд авах боломжтой болно гэдэг. Pro-ийн хувьд бол энэ гейм нар угаасаа яг л ялагч баатар шиг л харагдаж байна л да. Йоо ямар амар тохиодно. I think you finish Vessel first and then you try hunt down either AM or the Nature's Prophet. The top tier 1 tower, right, seems like a good idea to take. Yeah. It's not that far from the Vessel either. He's like, what, 500, 600 gold, something like this? Oh, look at this smoke action happening as well. За 3 матрын smoke. Адрарей. So, yeah, Somnus kind of needs to show himself. But they are using, I love this, like they're using smoke. За JT энэ баригдаханд Maestrom-тай. Агни авах гэж байгаа. Хаймар шид удаашуулсан Brown Maze тавьсаа. Shadow Realm дарах шалтгаан байхгүй. За Dark Willow-ийн хувьд бол нөгөө нэг өөрийг нь ингээд тойроо иргэдэг юм байдаг шүү дээ. Тэрийг хүндээ өгдөг болсон. Нэр. Сая Dawnbreaker-тэй өмсүүлээд урагшаа оруулсныг харуулсан бах те. Харсан бах те. Өөрөө ороодох шаардлагагүй хүндээ өмсүүлдэг болсон. Наалддаг баатар бол тэрийг нь наалдуулаа явж захтал болчих гээд байгаа. За Shinkугийн ихний айтем West юм болов? Тийм байна те. Нэг Crow интрафтсан. За DY дээр орох нь дээ. За DY унсан баха. За хэр их юм хийчихэд орох нь юу ч хийхгүй юм байна штэ. За өдрийн минь үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээр нь өдрийн минь. Yeah, they're just doing quite a lot on the map. Bottom lane, Dawnbreaker, Dark Willow, then it's just free to do whatever, same as Dawn when the lanes go well. Same level as Brewmaster, like you said, and same level as Nature's Prophet. Not anymore, he steals the Wisdom Rune, but yeah. Өдөр гэж бараг орой болж байгаа юм шүү. 5 өнгөрч шүү дээ. Энэ цувралыг дуусгаад ер нь дарна. Энэ цувралыг дуусгаад ер нь тоглоно. Тэр нөгөө нэг 13 айтемнаас нь 2 айтем дутуу байгаа. Тэрийг ингээс авч өгөх бол. Энэ best of 3 цувралыг дуусгаад л тоглоё доо. Is pretty significant, like with the bonds, with third spirit ulti, quap ulti, prophet ulti, it's all damage pretty much. This observer what they have bottom actually scouts the movement. It was placed well before they made this rotation, so very nicely done. They knew exactly what was coming, and now they can't do that thing of where you force a fight with chaotic offering. I'm stuck. The golem for a push. He's not stuck. Never mind. It was just a lie. Ёо, за дээрс мө голем унгачлаа. Sonic цаа 2 баатар Sonic цаа. Somnus өгч. За наа Shinku унаад гэсэн рүүтлүүлсэн. Star Hammer эргүүлсэн гэсэн ард нь Dawnbreaker унж байгаа.
За Warlock гэдэг батер эффект маш өндөр байна да. there with the shadow word and some right click damage, still able to Чаалс үлтэйгээ дарахаас сонголтгүй басаа. Үлтэйгээ дарсан гэсэн Sprout-ын дотроос гарч чадахгүй нэ. get away from this area. So even though they got 2 kills, he wants to make sure that's all they get out of it. Deny them a potential push. Yeah, using that spell right there. But you know, this looks very good for Xtreme. The way they're fighting, at least that fight obviously. За GT Sprout нь уншиж байгаа. За Sprout хийсэ Battle Trance-ыг дарцсан байсан. Roddy Boulder хийсэн. Boulder Smash гээд хүнээ өшгөлсөн. За Shinku зохио явьжсэн байсан. Low-гийн хувьд бол өөрөө жоох асуудалтай орох гээд байна. Ер нь асуудалд орцсон юм байна. Roddy Boulder орсон, Sprout хайцсан. Үгс юм уу? Үгчээд байгаа юм шүү баг. Boulder Smash хийсэн. Juke-лээ гараа авсан. За Roddy Boulder-ыг Shinku-гийн хувьд бол бүр хоошоо back-са. За Low ямар тач унсангүй амьдраа гараа авсан. За ардан буугаад ирсэн Sprout байсан. Charles-ийн ч аймаа өгж байгаа. Хүний хооронд. За Razer гэдэг батар ер нь жоох ажиллахгүй байгаа даа яг энэ гейм дээр. The fight's not over just yet though, as they're rolling back in. Яа, ямар гоё ятаас вэ. Шинкүг бүр ганган барьж авлаа да. JT тийч TP out хийгээд гараа авчлаа. Level shadow realm takes it to the face and dies off in the process. I love how Xtreme Gaming is playing around their mobility. Like they recognized all these things that. Түрүү Astra очсон уу? Үгүй хажигцаа. So yeah, Troll survives in the end, which is nice for AR, but Xtreme Gaming also should be happy Team Astra хасагцаа. considering how well it started for the Troll. On the Rost draft-тэй хийхгүй бол угаасаа болохгүй хөө. За D-Wide ороод ирсэн. За D-Wide нэг наалтчвал энэ бат чи өвчлээ. Бие нуугаа үйж хахтал амар болохоос. they use the rolling boulder to get on top of the Troll. Та тэр анзаарч бол одоо эндээс нэг юм ингээд уунж гарч ирээд байгаас тэр нэг голем гарч тесрээд байгааз. On XG, sorry, on AR, they need some ATOS. Энэ өдөр хоног арай хурдан өнгөрөөд байна уу? Баг байхад их удаан өнгөрдөг байсан даа гинэ. Useful that is. Амархаар л маш хурдан өнгөрдөн штэ. Not to be pretty valued, allows them to steal these ancients, get Somnus a bit more farmed in the game, have him get closer towards BKB. Definitely, I agree with you. They need as much lockdown as possible. Might even see Lou at some point go like that. За GT агнимтай болно. Sprout юун дээрээсээ Also help Breath of Nature гэдэг өлтгийн дээрээсээ рүүтлдэг болно даа энэ хүн. like maybe some За Fire-д бол Атоста want some Shivas going, дараагийн item Lotus some AC maybe. оруулж ирнэ. It's a difficult place to be for them. Чатас адилхан Lotus авах юм байна. Still time. Later on, they can all itemize if the game goes well enough. But sometimes you don't have to get too much cash. You just need to force fights around objectives, and they have to come to you anyway, right? So there are ways to play around it. We'll see. Chalice is 1v2, but it feels like they're alone and not him. This is classic Chalice, man. I love watching this guy play. He's so aggressive. It's beautiful. Right now, though, he is a little bit behind in the net worth department, but you don't always expect Brew to be topping that chart anyway. He's just happy that his team is doing well. But now that they have BKB, it's time to start a fight somewhere. They take a twin gate, Somnus as well as FY, and they catch Shin-Q. За Шинку барил. За Шинку ч удаа баригдаж байна да. The one thing that sucks Гинт хэрэгцэн шиг л багч нэ. are terrible at taking Roche unless it's a troll doing it himself, so they won't be able to bring down the big man. Yeah, they need troll around, but by the time that happens, XG will be ready to fight. Their items are slowly but surely coming together. Like you have the Sagonims now on profit. Доор үзийг нэ. Sonic үесээ Атосон дэр байж байгаа Terrorize хийцэн. За рүүтлүүлвэл баларна гэсэн рүүтлүүлчлээ. За нөгөө талаас ямар тач And they are able Dawnbreaker л унжл байгаа юм байна. to life of the Dawnbreaker, but if Charles энэ ч манаг болцсон. he holds off a co-op in exchange for me, I Ангид бичгтээ бүр улмал зааван болчихжээ. За DY яа гараа авцсан. Not gonna happen. He's out. За Low-гийн хувьд бол BKB аваад араас нь SY I just praised the items right on side of XG and how they're санж аавна. getting they need Зөрүүлнэ. Хоёр утга. that BKB before a major fight happens. За дээр хайст руу Somnus. Bit too easy. За энэ хайстан дээрээсээ нэг юм хийх баха. He's been playing really well, by the way. He's been doing like some wonderful plays with co-op, which is one of those heroes you have one or two deaths you fall off. Well, he's made sure that his movements weren't really punished.
Some space on the map out for these cores and carriers to just keep farming up. Ghost, despite getting his Battle Fury, I think, 2 minutes after the Troll Warlord, has still managed to reach an even level of net worth at the 21-minute mark of the game. За Рошан гарсан сагс. Лоу бикипт болцсон. Starting together, they don't have an awareness that this Roshan attempt is happening though. So if they don't get you in time, Lou and them Ой чи ямар ядраад юм бэ? away with wanton robbery. But they don't feel comfortable doing it. The damage is too slow. Систем чатан дээр юм ирэх юм. Listen, they're actually going the wrong way. They could have kept going. Yeah, but they don't know that, right? Like they don't see. За шингүү. Ноолы болдсон машиг дээрсэн сайсж жагаад. If-ийг унгасан. За map дээр хүн харагдахгүйсэн учраас та Azure-ийн Рошаноос түр гарсан чинь голд 3 бат байгаа гэдэг мэдээлэл авангуудаа шууд буцаад яваад орчлоо. Рошан руу. За экстра аюулгүй Рошано ерөнхийдөө аваад AC-г нь low өгөөд. That's a dominating streak ended. So this hero's been in Low баг за SY авах нь зөв юм байна. Тэгээд ер нь ирээдүйд угаасаа агнемтай болох юм чи SY авах нь зөв юм байна л да. Buying time for Co-op to get that BKB, you probably wouldn't take that fight anyway. Ёо бидигтэд урд нь гарчлаа сомноос. Ирэлтэй ялчгаа. Ёо дахиад алхаад урд нь гарчлаа. Яа энэ хүн ч угаасаа he did not see that coming. Like some ялчгал тоглолт л доо. just to make sure they couldn't escape. Нэ сонь жигвч юмцсэн бас. Сонин бачка шүү. Нэг тийм хот те. Easy game. Тэр нэг хотлаа чигмэгтэй яа хийчгээд байгаа юм жигвч чинь. Feel really nice. Whatever you get, you're playing into AM. A lot of that int can backfire, but even just tanking up, getting some more right click would be solid. We'll see what he opts to go for next. Шарт болцсон шүү дээ. Warlock. They just lost their tier 2 tower. Жижигхэн голем очоод Anti-mage was finally able to take мөргөөд bottom, but they are дэмэж үзүүлээд. trying to increase their share of the map control here, and it's been working out for them. Unfortunately, XG has Тэр хархон хэрэг үгүй нэглэн орхот sadly can't scale like the other cores in this. арах гэрлийн донд. Right, like back in the day, if you're playing this Brewmaster, you just get the Midas, you farm up bot lane, JT. За Ghost. Is there any follow За мантатай бидигтэй. Гайгүй мэнэ. rooted up? Араас хэрэгчихгүй нэ. Is he gonna be Coming. Troll? Look at the block. He's not fine. Oh no, he's not fine. He's dead. Гэсэн JT энэ. No, he cannot. Stop. Оонож явнаа архи. The TP attempt. That was all right. A very nice kill. And there's actually two fights happening. They popped the soul. За шинкө. Get back to his shin Q. Ингээд бүр хас хоёр. End up dead. Two massive pick-offs За happening. Ghost-ын дараагийн айтем Butterfly. Of their jungle. Орж ирж байгаа юм байна. They kill off JT. Push out down bottom. That feels very nice. Тэгээд Abyss Blade Very sad. болох нь. Way they caught За энэ айтем биулч ерөнхийдөө бол her just being way байн харагддаг болчлоо дөө. JT was blocking Troll with his treants while running away from Dawnbreaker, so he made some really good plays, but you know, sometimes it doesn't matter, you still die. No one even notices. Hex is, by the way, the build on Razor, so I was correct. Wow. Interesting. I mean, it's a blink Hex, sure, why not? They're lacking catch. And they do have enough damage. I just want to see maybe Lou. Okay, Lou is actually going for MKB. He noticed the butterfly being picked up. За антиг инээд тор тугнчихдээ ганган байна да. Makes a lot of sense, right? Like you want to be able to actually attack him. Definitely would not mind after the MKB if he goes for the swift blink. Зараад бол хийндэ. За үлтэйгээ шууд задлсан. За лоо ч унах нь унаж л байгаа юм байна. Sonic хийсэн. Чадас үлтийн байхгүй 50 секунд. They're able to take away the first life from Lou, but the За төрж гарч BKB бэлэн, Battle Trans бэлэн, голем унгасаа Static Link дээр задлагдсан байсан. Чадас энэ ч унаж байгаа юм байна. he will not be so lucky. За Чадас энэ ч унаж байгаа юм байна ойлгомжтой. За лоо хэрн яаж Helping out with Nice цааш нүүдлэж байгаад яач хөлөө гэсэн. За TP-дэд гараа хийж байгаа юм байна. at the same time he does make За хасах хоёр бас assassinate Tian Ming with the mana void. Looks like this fight is over though. 2 for nothing. Technically 3 for nothing because they took Эймиго барихгүй л дээ. tier 2. Тэр нь антитэй тоглохгүй л дээ. I don't know what it is, but Razor Антикээс илүү KB as well, just to stay alive. This Родо өгүүлэхгүй байж хат л уг нь хожих л өстой л доо. biggest debate ever. Папа байхгүй. I see a team opting to go for it. They get punished heavily. Папа зодог тайлсан шүү дээ, бро. Yeah, they took it. Оронд нь XM гээд тоглож ороод ирсэн шүү дээ. I love Jinq and how he rolls past everything just to get on top of Chalice, catches him, pushes him back to Queen of Pain.
За антиг бариад авсан чинь нөгөө мантад дарж агаар авчлаа. Хай. Best of 3. Эхний map. Яа, энэ Warlock-чтай гайтай байна да. Энэ Warlock-ийг одоо хэн зохицуулах юм болоо? Warlock гэдэг ганцхан л ядаргаатай бат байгаа даа да. Би ч үгүй шингүүг дэмжих гээд байгаа шүү дээ. Задаг тайсан гэжтэй Bricks ер нь бол Papa. Юу гэж байгаа юм бэ? Papa байхгүй ч гэсэн шингүү байгаа шүү дээ. Дэмжиг гэвэл old school бачкануудаас шингүү мингүү бол байна шүү дээ. What's XM going for after BKB? I would say he's going for the Shivas. Okay. Намайг дэмжих юм уу? Юу хийсэн ч дэмжих юм. XG starting to scale a little bit better right now. Xtreme Alert нэг Hex гарч ирвэл тэгэл болчихл юм байна да гэж хараадах юм. Hex-ийг гол нь хэн гаргаж ирэх үү? Razer гаргаж ирэх үү? За тийм ээ. Somnos гаргаж ирж байгаа юм байна. Яг нэг Hex дутагдаад байгаа мэдрэмж угаас авч явах хэвээр. Astra хасагцсан. Astra Room Team Bright гэдэг багт 2-1 хацаатай хожигдоод хасагдсан. Ер нь 2 удаа anti-mage л хожигдсан л та. Юусе 2 удаа anti-mage хожигдсан. Анти гэдэг батрыг дийлээг. Zavrative nature дээр рүүтэлсэн make-д арсан. Greedy Lotus дахиад арж болно гэсэн шууд өгчөж байгаа юм байна. Sonic-ийг бүр хийгээд алчлаа. Тэгвэл Ghost Last-ийг нэгээд юу ч болоогүй юм шиг бэлэгдэл гараа авчлаа. Яа, энэ батрыг бүр гүйтгэхгүй нэ хөдөлгөөнийг нь. Миний фэн шүү гинэ. Өөх. За, ойлголоо. Яага та гэдэг юм бэ? Ямар муухай юм бэ? Яа, хүнээр та гэж дуудахгүй бас өөрхий хэдэн цаг хугацаа өнгөрцмэсэн чи дахиад та гэдэг дуудах юм. Асаалттай Brave араас нь Shard оруулж ирнэ. If-I Lotus оруулж ирнэ. Somnos-ийн Hex-н дээрээс нэг юм хийндэ. Бэлинктэй шууд Hex-тэй дайна эхлүүлэхгүй бол. Шоолоос дагаад бэлинк авахгүй болохгүй юм байна да. Энэ өндөрлөгөө эсвэл тэр доор нэг газар вартаа гэдгийг бол мэдчихлээ. Папа зодог тайлцөө. Тэр наан зоос вард ямар хорийн вард өө. За тэр вардыг мэдэд авчмаар юм байна да. Тэнцээ вард заавал нэр олоход хэцүү юм шүү дээ. Өндөрлөг биш нэг хажууд нэг тийм нэг захлаад нэг заван вард зооцсон. So, okay, Razor is gonna jump somewhere in behind Hex the target, start off a fight, but I'm ченталгийн штэ. Тэ ахаа гэж. Is there enough follow-up? There's no blink on Dawnbreaker. You can perhaps combo it with some. Харах үнцэг том их баг нь хамаагүй л дээ. Тэн дээр гол нь Баатар гүүж нүг гүүхгүй байх үзэж сонирм бохгүй. Нэг Баатар тэнд байгааг нь харна гэдэг чинь Map-ны мэдээлэл бүтэн авах боломжтой шүү. За троллын тэнцээг үүж хэдүүлээ энд тоглоё. Тэнд одоо Dark Willow-ны одоо өнгөрчлөө аюулгүй шүүнэ хэсэг чинь энэ төргээд. Айл smoke-лаг байна, smoke-цсан байна гэдэг мэдээлэл хүртэл авах боломжтой шүү. Map-ны юуны ward-ны том жижиг нөөс ямар ч хамаахгүй. Гол нь тэр ward чи бүтэн ажиллаж ивэл тэгэл маш сайн ward гэсэн үг. Тэр ward одоо болтол устсангүй. Байгаа тань. За Рошонтой уралдаад ороод ирлээ. Чекч мэгч үзэхгүйс юм бат шууд зогсож байгаа юм бата. Баймт байна уу гэсэн юм байхгүй юу?
За Hexтэй сомроос. Эхний таргет нь Копо Warlock тэгжил орох хэвээр доо. Anti-magic заавал онилоодох шаардлага байхгүй. Араас нь голем унах учраас барна гэдэг хэцүү. Ер нь Warlock-ийг түрүүнд нунгачвал их л зүгээр бах та. Warlock гол map дээр харагдахгүй л дээ DY. Зүгээр тэгээд намайг аалхаа гараад ирнэ гэж байхгүй л дээ. Blink Plasma Field задлаад пүнк гэж үсээд орохоор чи яах вэ? За Smoke Zone тавлаа. Таарнда таарсан. Hexсэн E-Spirit-ийг бариад авсан. BKB дарсан. Golem буусаа. За Upkeep дарагдсан. Solar Guard-д дуурсан. За Breath of Nature-тэй рүүтлсэн. Шууд Charles үлтэйгээ задлж байгаа юм байна. Roddy Border хийж байгаа. Borders маш хийж болно. Нөгөө талаас нь Downbreaker унсан. Charles ямартаа чи E-Spirit-үүд нь унаад байна. Оо Корхи. Баатраг боллоо. Ато шийдсэн код спеллэр буцаад өөрлөө нойцоо. За Hexтэй бариад авсан Anti-Magic Mantага дарсан. Sonic-о хийсэн, Lowгийн үед Battle Trance-а дарсан, BKB-ийн дууссан. Spotter өөрийнхөө рүүтлсэн, JT өгөхөд өгсөн. Дунд нь ойрлоо зогссон Lowгийн үед зохиод байгаа өгөхөд өгсөн. Roddy Border хасах 3 хасах 1. Шуу buyback дарсан өгсөн Батар. За урд нь тэгээ teleportation-ийг буугаад ирж байгаа юм байна. За XM-ийн killing spree. За тэрөө барахгүй юм шүү дээ. Ингэж дайх юм бол. Гол нь хаанаас яаж эхлэх үү гэдгийг сонирн байгаа даа л да. Хинкүүгээс эхлэх ямар шаардлага байхгүй. Дээрээс нинүү агнимтай. Хэцүү байна. Өөр батраас эхлэе тэгээд агнимт дотор хүнээ чулуу болгоо чинь төвхтэй юм байна л да. Хэцүү юм байна л да. I don't know what AR has to do, but these next fights are not going to be. Хинкүү бүр завар болж байна. Өөрийгөө чулуу болгож байгаа өчгөлж мөшгөлөө заваараад. Just going 5-on-5 smoke on smoke. Even if they initiate properly, I don't think they're going to win those fights. I also love how patient XM was with the Sonic Wave, waiting until Lou actually gets off Battle Trance. Just push away, just keeping this troll away from his targets. Makes the game just feel so easy. За энтиг бардгүй дээ. Bro, JT is actually been griefing Dawnbreaker, because not just with this kill, but in the previous fight, it was his force staff that pushed Tianming into an awkward position. Ээлжтэй энэ геймийг авах гээд хоёр дэг авах гинэ. За Azure биш зүгээр ээлжтэй байдаг үстэй. She was going to die no matter what. Ghost has an abyssal level 24 almost. За энтиг гэдэг баатарч. Дотны баатар мөн шүү гэдгээ харуулчлаа энэ да ялчгаа. Өнөөдөр антинууд тавьчихгүй юм шүү дээ. The classic troll debate, man. How many games have you seen where troll warlord feels like the actual perfect pick for the game, and then this happens? I think You're doing really, really well. Because can't catch heroes and stay on them. I don't think that his item build is wrong. Any of it, like. Hold on, Shinkyu. Very deep in the. За Шинку ямар тач унаад гисэн. За хаймш хийцээ. XM-ийг барина гэдэг ихтэй хэцүү. 2-2 билэгтэй отор байгаа даа. Тэр нь үнэхээр төвөгтэй байгаа даа. Нэг билэгтэй отрын яа ихээр дахиад нэг гарч ирэх юм. One big item I started talking about that is the blink control. Let's see if he completes it, because he could also go for Satanic to be able to kind of reset the fights, have quote unquote 2 lives in him. Yeah, I would actually really enjoy the blink dagger. Speaking of this blink, do you know why a lot of these carry players have been buying Arcane Blink instead of Swift Blink? I'm seeing a lot of TAs buying Arcane Blink as well, and like 100 HP, 200 mana. Come on, man, who can say no to that? Spend 3,000 extra gold, #worth. Yeah, 200 HP, come on. Survive for 1 extra second. Somebody in chat's gonna tell us now. Some spreadsheet carry player, you know? Top lane. They might be setting up. Remaster гэдэг баатартай амар дуртай маа. Doesn't blink on top. Арай өөр сонголт байсан бол. A few patches ago before the nerfs, he'd be dead at the moment, but Энэ одоо эффект нь одоо байх болчихлоо шүү. so he has
to just content himself with Don't remind me of the mini blink abyssal. За Ghost бүр линкийн шивдсэн юм шүү дээ. Ives гэдэг бэлэн болцсон. It was good times, man. What do you mean? Хийж юм шүү дээ. My carry player buys a pistol with За роли бодгоосаа шинку чулуу болгож жагаад өшгөлчлээ хойш нь. Маш гол өшгөлсөн Чарльзыг just has everyone зүгээр миссэн юм хайш. За дахиад роли бодрыг ороод ирсэн. who's right next to the За Трорайс орж ирсэн. Голем хоёр дотор буусаа. chaotic offering. Yet again За оноод өглөө. Артн Ghost Тонус наалцсан байгаа. Фласови задсаа. Байбек тарж байгаа Солрог Ward ийсэн Starbreak гэргүүлсэн. За нэг удаад ямартаач Ghost-ыг унгаажуул чадлаа. first life. How do they fare on life number 2? Meantime, XM solo jump F5 тэнцээ Sonic-ийн дэмэжийг даахгүй жоод хөлөглөө ш. plus fatal bonds to kill him off. Now just time to clean up the lane of racks as there's no contest available from AR. Yeah, tier 2 on mid lane is on 200 HP, so Дахиад 3 гейм үзэх юм байна л да. backdoor that if they wished. Let's see. Ghost, yeah, he's gonna go for it. Backdoor the tower, go back mid. Spectre-ийг нэг авахгүй хаа. More disciplined, let's see. They don't have the golem for 90 more seconds. Okay, the discipline. Spectre-ийн шаардн л амар болцсон мэл. Because at this point I feel like they have the game, but yeah, better safe than sorry. Бусдаар ч нэг тийг амар санагдахгүй л байгаа. Win probability, a 20k gold lead, about 13 levels up as well. So very crazy distribution. Хожлын магадлалсны 95 гинэ. Oh my god. Like you say, be disciplined, don't mess it up. And this Энэ Trod антимэжиг 1000 байсан чи болч штэ. it's so easy. Shinkyu just rolls in. Trod бүр барахгүй штэ. To kill and that hero. Trod барахгүй ч штэ. Ер нь бол Kite-лаад байна л да. Sonic-ийг түлхээд Sprout тавиад He was waiting for look, хүнээ чулуу болгоод өөрөө чулуу болоод he has 2 голем буужрээд ерөөсө 50 зохиулахгүй байна л да. if you had it that it wouldn't have changed a lot. I'm just Penta Sword болцсон байна ямар he тач. had the blink much earlier, but he just didn't have that amount of farm, unfortunately. Женко To think about how well he started this game. At 6 minutes, he was 5-0 and 1. Oh, he farmed well. I'm just thinking like what Өөсө Troll дэвшлээ энэ ч багтаал байна л да. it's Нэг талаасаа бүх баатар нэмээ гэдэг. Нөгөө талаасаа хоёр баатар юм хийхгүй. Brewmaster Downbreaker гэдэг хоёр баатар ерөөсөө огтхон юм хийхгүй л байна л да. accomplish anything. Speaking of those Downbreaker бол with Ghost Soldier Guard-наас өөр юм хийхгүй л шүү дээ. a fight through metal as JT got off the ultimate and connected onto some За бидэд орсоо. Som Speak-ийг дарж байна. Хайст руу авч чадсангүй дээ. За ард нь Shinku ороод ирсэн. Өөрөө чулуу болгож өшгөлцөө. Маш хол өшгөлсөн. KB available, За голем буусан. Хоёр баатсан голем. finding at long last the kill. Soldier Guard хийсэн. Эргээ буугаад ирнэ ойлгомжтой. Chadis тэнцээ D-White наалтсан байгаа. За гай болоодсан Warlock-ийн унгаач игээд шийтсэн юм байна. Warlock ямар ч тач унахын үед бол унах юм байна. За өөрөө голем болох учраас эргэж харж байгаад өгөхөөр шийдсэн. Anti-Mage наалтсан. Баатранаас дарах уу гэсэн маатад арчиж байгаа юм байна. Лоугийн үед Sprout нашуулсан гарч чаддгүй BKB-г дарцсан. За JT нөгөөдөөс BKB-тэй Shadow Stack орж ирсэн. Chadis удаашсан. Terrorize аваа шийдсэн. Хоёр баатын Terrorize орж ирсэн. JT зөксөр дууссан. Sonic-ийг зайгаа авсан. За Battletrans-ыг одоо дарах хэвээр. Дарч яз үхээд өгсөн. Дууссан юм байна. Oh my god. За Shinku DYX 2-ны double kill дуурайд. За энэ гейм ер нь энэ үрээ дуусчих юм байна да. It turns into a full team wipe and opens up the space for another lane of racks. Yeah, they've got some buybacks, but this right Зяад Chalice, GG, he's the one to барахгүй юм байна шүү дээ. not really too surprised by that. Just very well done by XG. Энэ ер нь хоёр тиг юм шүү. Like the execution, the way I see it was really even on both Ийм драфт хийчээ хожигдож байгаа. played За. very well. Хоёр тигэл юм шиг үнэртэй авчирч байгаа. The laning stage even kind of did go when Даны 5 минутын брейк орж ирээд. amazing time on that За side. тэгээд араас нь Mega kill 501. At some point, it's just хоёрт тоглолт эхлэхэндээ. of execution was on Xtreme Gaming side. This Earth Spirit and Warlock, they did way too much work. You just cannot initiate on anything. I'm thinking that maybe some things could have changed. Maybe if Dawn doesn't go for utility together with FY's Lotus, maybe some of those things would have been better. And maybe if Troll got a Blink Dagger a bit earlier so that you can actually jump in together with the Razor and instantly blow someone up. The biggest issue they had is like Razor jumps in with his Blink Hex build, but there is literally no follow-up.
This fight I think is where the game started to fundamentally turn after they get rid of the Aegis, force Lu back with the BKB. But we just got to see an example in this fight. They can poke and prod pretty much forever. If AR goes in, you have to pop BKB on Razor. Troll must use BKB, and then that's it. There's nothing left for the go around. But XG just keep blinking this way and that. DY keeps annoying you with these upheavals. You have no idea which angle Xinqiu's gonna roll in on you on. He's gonna be saving people in these fights. Man, what a difficult game for AR at the very end of it. But they definitely made it competitive. They were in a good position for such a long time, but there's a thing I think you mentioned about how they weren't able to convert that lead into more real estate on the map, and eventually it comes back to bite them. Yeah, who you got? Come on, who you got? Who do I have? Xinqiu did. Xinqiu? Yeah, I'm down. I'm down for Xinqiu as well. Like, he did some really, really damn good plays on the Earth Spirit. Like, him and DY understanding the state of the game and what they're supposed to be doing at every single point, but he was just way too good on the Earth Spirit. The itemization was good. Getting a little cheeky, what was that? Kaya Sanja, I suppose, at the end. But also, the Aghanims is where it's at. The Aghanims was the important part. And all the roles kind of connected. He found the right targets. Even in the end, like when he rolls on top, and he doesn't silence the brew, but he stones him and sends him back to his teammates. Like, just really damn strong. Xinqiu will absolutely be our MVP for this game. I will give a small shout out to XM as well, because he was very wise about utilizing Sonic Wave, realizing that it's less about the damage at some point and more just about controlling Troll. You wait until Battle Trance has popped, you Sonic Wave him, he's spending like the last 2-3 seconds of the spell very far from his target, and then afterwards he has no defense anymore. So special shout out to him, but massive MVP award for Xinqiu. Did everything and more that you could ask out of this Earth Spirit hero. And we get glimpses of why this hero, for a longer time, people would be afraid. Even when Earth Spirit was bad, they'd ban it against Xinqiu. And I wouldn't be surprised if in game 2, they're like, yeah, we're not going to allow this to happen again. Yeah, they might ban it out. It can happen. At the same time, I have to say, AR, I feel it's more about their draft than anything else. Just fixing some things, maybe making it a little bit easier for them to reset these fights, having a bit of save. Like they might have cooked a bit too long here with the Dawnbreaker position 5. It looked amazing in the laning stage, don't get me wrong. It's just like, perhaps if they had a normal, I don't know, spirit on the mid lane, something that can actually just naturally go in without buying a blink and hex to be able to do so, like some Ember or Void, whatever, Storm, something that can actually go in and catch a target, then you follow up with whoever it is. The problem that I had with their draft is that it was a little bit too telegraphed. You have this Brewmaster ulti, you have the Razor, you have the Troll, they're just running at you, and if you have enough mobility on the side of XG, it's just very easy to react to. React indeed they did, and they did so successfully, which allowed them to claim the first game and ensure that they have the advantage heading into game 2 in our winner bracket final. If you don't remember the stakes, whoever wins here is the first team in the grand finals, and given that there's only one slot available, that certainly makes a huge difference for your odds and advantage going into those grand finals tomorrow. For now, though, AR aren't out of it just yet, so they still have another bite at the cherry. Let's see if they've got what it takes to make this a 3-game affair, to fulfill the Snare and Lizard curse, and of course to entertain us all with some Dota 2 action. Don't go anywhere, we'll be right back with Game 2 of this amazing series.
Welcome one and all here to some Chinese Dota action. We are about to witness Game 2 of Xtreme Gaming versus Azure. And Game 1 went the way of Xtreme Gaming. Not necessarily the uber easiest performance, but they were able to execute their draft to perfection towards the end of the game, get themselves that W. Now going into Game 2, Azure Lizard, they're on the back foot. Is it time to whip out the Somnus Storm Spirit to put the team on his back? Some Storm Spirit or some Somnus Lina, I'm down for that. As long as it goes through, I feel like in that last game they made sure that even if they consider picking a Storm, it's not gonna look like a great game for him. And when it comes to Lina, they just banned it out. So if you wanted the Lina, you couldn't pick it up. Overall, I really like the way Xtreme Gaming approached the draft, and I think they beat them a little bit in that way. Azure on the other side, I feel like they can make things a little bit easier on themselves by checking the boxes just by heroes not having to itemize in a certain way. I think that might go a long way for them. We're going to witness if they've taken these adjustments on board as we are about to begin the Game 2 draft. Azure have first pick on Radiant, second pick for Xtreme Gaming on the Dire side. And let's see what's been removed. So far, the same bans from Azure. They took out Primal Beast, Prophet they took out yeah. Techies, and this time Prophet's banned by XG. And they ban out the Brewmaster, so despite beating it, they're still like, Chad has created too many issues to allow him to play it again. Yeah, I guess it's also about the pick order, because I believe they have the second pick now, so they're banning out everything that they feel is too difficult to play against, right? Like if it's first phased. It still leaves in Beastmaster, in the pool. Yeah. Still leaves in Joker. Still leaves the Tianming Enchantress. Still quite a bevy of heroes they could utilize here. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. I wonder what Lanem is cooking. Let's see what ideas emerge from the man. How prepared is he for this matchup? As they just remove Shinkyu's Earth Spirit. You know what? I don't mind this at all, dude. After what I saw from him, just ban at first phase. Don't get too cute. Don't try to deal with it. And then you give Somnus Invoker. Unfortunately, Lizard, as great a player as Somnus is, and he truly is amazing, right? For the longest time, hailed as the guy from China. Not only is he, not necessarily known for being the best Invoker, he's played a lot of it, but I don't know, this year doesn't feel all the time like it's Somnus at his best, whenever I watch him play it. Yeah, but it was left in the pool, right? And at the moment, the hero was literally perma-banned for different reasons. We don't have to go into that, but it might be broken, it might be breaking the game. You never know which one it is, but I do feel that Invoker, Universal Voker at the moment, Univoker is pretty strong right now. And they get the co-op. Okay, like Чинамаг хайдлах ороор Чиний хайрын үгэн чин битээрээ Чинамаг хайдлах ороор. This matchup might be harder for them, but at least there's no Earth Spirit. So if you're XG, you might look for a different kind of За бид иргэж ирлээ. Azure Xtreme Gaming. Somnus Invoker. За Tex болон Brown Beast Earth Spirit. За Shinkyu-гийн Earth Spirit-ийг гаргаа ичжээ. За Xtreme-с Winchpool Nature's Prophet Brewmaster Batrider гэсэн сонголтуудыг бандсарагдж байна. За тэгээд шууд Queen of Pain-ыг бол Xtreme Gaming-ос сонгосон юм байна. За Azure-ийн хувьд бол Silencer бандж байна. За Invoker эсрэг дархлаатай баатруудын нэг. Тэмцээний болж нэрэ. Манайд хожоолох шиг үлээ дээ. За Shinkyu effect амар. Yes, үнэхээр амар. За хаяа. Авига. За Moral Никатрина гэжсэн байлгүй дээ тий. Нектарын юм болов? За мэдгүй. За ямар ч тааш хай. The last money. Өнөөдөр чи ядлаа гэж. Энэ шинэ бач ойлгодгүй. Бид найтаа бэтэд аваа болжаач дээ. Хай лайпсан. За өнөөдрийн сүүлчийн best of 3 шүү. Фастн дээр хийгдэж байгаа.
За Аника стейж дуусчаад ерөнхийдөө тоглоно. Гол ядраад нойр өрөөд байна, өлсөд байна. Зовлоо их хөш. Getting an LC. We already have Queen of Pain, so being able Хүнээс авсан. to this massive jump. Нөгөө юугаа Catch this hero. бүүстнийхээ амиг хийхгүй болсон. Down the road, right? Like possibly a support, right? Яа хурдан гэрээний ажлууд эхлээсээ мөнгөгүй болчлоо. Oh my god. Just get So let's see. Шантрахгүй гинэ. За битээ шантраарэ. There's no Shin Q. Шантарч л болохгүй юм шиг. Ямар нэг юм хийвэл тол хийх хэрэгтэй. Хаа гинэ. Харин чи үгүй би нэрийг чи хараад харин энэ юу яагаад байна л да. Нектарын гэхээр сонирм уншигтааддаг. Некатеринагаа уншчихээр буруу уншчих гаддаг. Амог. Би Некатеринаг л уншсан бол уншсан. also does the same thing on the rotations with Некатерина бол Некатерина. save with the snowball. Чинамай хайлтгоо. Calling a hero for himself. Where's that warlock? Give it. Or warlock. Or lich. Warlock, Lich, Snapfire. Лайф үзэж явах те. Ер нь бол Look pretty good. тийм бах. And I think having the Queen of Pain. За тэр яг Azure-с дараагийн баатар нь дарксэр бандж байгаа юм байна. The dagger is so solid. Юу дарк марк бандаддаг лээ. Морлын энтрах бадно. Гэсэн чинь яг сэжиглээд авчиад Xtreme шууд ancient approach авчлаа. Наач яг морф авах гэж байна гээд. Damage amplification, but it's ground targeted rather. За ancient талс. How do you feel about this? I'm just very interested. I've seen total of 2 games of AA recently. In competitive games that is. So I feel the hero is За Shinku эффектийг бардггүй дээ Azure-ээр. like you have a ton of burst damage. Shinku гэдэг эффектийг бардггүй. And sometimes all Somnus эффект байгаад ч нэмэр алах. if anyone survives it's Ганцхан eat spirit руу ажигдсан шүү дээ. right and AA makes sure that doesn't happen. So Чинамай хайлтгоо. Оо сая нэг Instagram-аас нэг дуу сонсцсон чинь нөгөөх нь аманд орчих юм. They played this yesterday against. За clock-д болоод аргашаага орё гэж байгаа. Ancient depression энэ олох хэрэгтэй гэд ерөнхийдөө бол Who was mid in the last? Was it Ancient-ийг л олчих гэдэг юм байна те. that Omni game? Yeah. That was a very different style of game. In that game, Shin Q played. Яа low So логийн царайг харсан чи бүр ямар хэцүү харагдаж байна. makes the Azure Хай бро лайв хадгалах юм хадгалнаа. position. Лайв хадгалагдсан хадгал Those days over, and we just do 4. хадгалагдсан шүү. Ямай. Why яа. wouldn't they play clock? It depends on Тэр логийн царайг харсан чи бүр яг л гойныг харагдаад. За копарцсан шууд пак авчлаа. За ээж тэ энэ пак яах гэж байгаа вэ? You know, normally I'm thinking it's fine. Clockwork and Голын замын пак уу эсвэл support уу? all day, every day. Яах гэж байгаа пак юм бол Is this okay? Talk to who's going where between Invoker and the park? What's going on here? there's a lot of versatility on their side. энэ DY-ийн церемонич ч манай Second, like if I'm looking юу вэ ч тоо. like I'm playing puck into quap, right? It's Дөнгөсөө орж ирлээ. Хаанаас гэсэн чинь хөдөнөөс л between Walker and quap. DY-ийн церемони хаарлаа тэр одоо. Sure, I feel like you could put Сахал махал нь одоо юу яадаг сахал махал. you want to keep it a bit more simple and you don't really care about the Хэдүүлээ хүмүүсийн царай харж шалгах яах. you could put clock and Яа. and invo mid. Яг өөдөж. They sounds really Хортон дуусгаад ганц хоёр дарья чи яг өөдөд нэ. you're probably dead because puck has 2 mobility spells. He's gonna get onto Чинамай. so yeah. Энэ Instagram дээр церемонтой хүн байна уу? Ааш. Consider for Azure. Инстагаар дүүрэн царайлаг хүмүүс. Нэг бол царайлаг. Дан хүмүүс л байна да. Yeah, keep it simple. Like last game they didn't Царайгаараа царайлаг хүмүүс ч байна. Өөр юмар царайлаг хүмүүс байна аашаас. they do have a ton of Мань сахалтай харин тэ. something that they Маа уулуул хөөрхөн шиг. Залифс яакс. So Somnus plays both Invoker Инво пакэнд айл нэг нь support лайн л да. Айл нь support юм л та. Universal Butter гэдэг утгаараа голын замын инвокер support пак байж магадгүй лээ. За харчлаа. Ghost here. За Xtreme Templar-сын толчлоо. Okay, TA game looks good no matter what now. But Azure have a chance to counter it with Templar SSA. in the next pickup, and they cover it with Shaker because of that, of course. It's on another level. За фиш ирж байгаа бариад авъя гиндэ. Tempo with something За Shinku Spirit яа. and
Шинкэ эффект нэрэ. Based refraction killer, like some naga, something like that is still in the pool. Саунус камераас гараа авчихсан шүү дээ. Nah, I think we're done at the total experiment. Оронд нь авчиад Game, yeah, you're not getting it. та харахаар л чирхэл явцдیں۔ Can't even pick something like Monkey King. Or Энэ тэгээд температурын авж байгаа шалтгаантай л да. За наандаж farm potential хурдан за тэгээд цаандаж угаасаа trap нэрээсээ Pakinok аль алиг нь барих potentialтай доторт учраас trap тавьж байгаа сайзлаад авах боломжтой. Сум байна уу гэнэ? Өнөөдөр миний сум онохгүй байгаа. Яах яах. I want a hero that's going to play the edges of the fight, just like come in and out, not really fully commit on the first round of the engagement. За Night Stalker-тай болсон. За аргашаа Ancient Depression, Queen of Pain, Ear Checker-ගේ 3-3 баатрыг N-ээс авах нь бэ. За 3 удаа пиклэгдээд 2 удаа бандагдаад 2 ажилтаа байгаа юм байна. N-ээс хувьд бол. За N-ээс гэдэг сонголт чи яг л ойгуулчлаа шүү. Сифлэн ч үж болно, офлайн ч үж болно. YouTube нь юу юм? ABC Sports гэ байгаа. За аль би линкийг тавья. Change the crippling fear, right? So in Oh yeah, you have that dot. better into refraction, yeah. Yeah, It should be much better against refraction. Actually, I forgot about the dot. That's completely true. Тэгээ логин царайг харахад бүр яг инээдэр байдах юм. Solid now. Damn. It does break the refraction. Ягаад чи сонгогч шиг хэлэгдээд. It does. Yeah. Thinking that it's gonna be a carry like Яа, за Azure-ээс Team-ийг бандсан. Xtreme Alert бол Spectre бандж байгаа юм байна. Сифлэн батар дотоол гэж байна. you follow up with. Яа. Doesn't matter when it comes to breaking. Азра боогор хожих шанс өнөө. Шанс ч байгаа л та. Гэтэ мэдхгүй нөө өмнөх геймийг харахад бол хэцүү л харагдчих. Absolutely are disgusted. Мэн сармагчин юу хийж чадах юм аа? TA doesn't Сармагчин ер нь жоохон тааруухан л байна дөө. be constantly dying. It's carry and vocal Пакет бол их л тухгүй л гейм болоо төвөрчих шиг л боллоо доо. some universal damage. I don't know, Snare. You've been on point so far, but I really wanna. Одоо офлайн дээрээс одоо LC мэлси авцаа ороод ирэх юм бол тэгээд ер нь GG юм шүү. Well, it's possible. Eh? LC эсвэл Under л орч юм уу? Universal damage invoker with some. I don't know what. Тэр авцаа ороод ирвэл өгүүлэхээр л харагдчих. Extreme дээр. Just pick slot, bro. А тэргээ пассив болчих юм болоо. За Beast Master бандч байна. Are you sure? За тэгэнгүүтээ шууд Naga shiftlээд авчлаа. They just went back to the first call that we made, right? Like you mentioned the illusions, I mentioned them. Beast бандж байгаа, Timber бандж байгаад Naga авчиж байгаа юм уу? Gaming have already covered themselves kind of with the shaker, right? That's the point of TA into shaker pick, but okay. Some more. Underlord. LC. Let's see Аль what нэг нь. pick up. Some more. Улуу LC юу? Perhaps. You can have range. Бүр өгүүлээ tight mindгээ ороод ирэх юм л. Пүү, blood гэж штэ. Юу гэдэг драфт вэ? It should be quap shaker on. Танах бас Pakinok-гээ тэнэгтээд байгаа бол манах ч гэсэн blood темплараас ингэ тэнэгтүүл тэнэгт чаднаа л гэж штэ. Haven't been amused by two drafts. За blood бол Nagag бол яг 1000 байдаг угаасаа. Агнимтай болоод ирэхээр Nagag бол өстой зохиод алж чаддаг. Position 5-ын invoker гэж. Even Azure were just banning out three. Йоо, яа мэдгүй ойлгохгүй нөө. Carry in the last. Well, throughout the whole banning stage. Shaker-үүдээс Nagag. Яа, яах ч үстэ. Зүгээр штэ. They rotate the quap. Shaker ер нь бол pack market зориулж авсан сонголт. Фишж жагаад шууд ургаа чинь гэсэн харахугаас. Not it's shaker in the offlane. Пүү 5 invoker гэж юу. Энд ч одоо pub штэ ямар юу болоод наа. All right. Yeah, makes even more sense because it should be better versus. They were 100% certain on it. Орсон зэтэй. Надад Xtreme draft гоё ярагч гинөө. It was me. If you ask me which one I'd like to play more, probably. Гэхдээ NS-ийг яах вүлээ? Feel like. Rapture зогоод Nice Stalker-ыг зогсоо чинь. But they might be on a bit of a timer. Хоёртыг. Би бол Xtreme-ийг хожно л гэж харж байна. Тэгээ хятад
багууд болохоор тэгээд нэг л болох байх л та. Хятад угаасаа л нэг болдог штэ. Feels like an early BKB 9 stalker can really take control of this game and dominate most of it. Also Ладын гейм хэр гоё явах вэ? Тэрнээс л ер нь их хэмжлэл халах хаа. Темплар систем бол угаасаа 15 минутан дээр шууд шаард авах нь ойлгомжтой. utility that Shinkyu offered in the previous game. Хаач энэ гейм дээр яг л Here, like he can't initiate fights for you anymore. капарал тоглохгүй юм байна да. Playing forwards, he's not gonna get the high level. Dream Golden дээр бариулна, Изнэр барина, Songт нь And I'm very concerned барайл явчих. only control. This Инокер тэгээ шаард авчаараа MP тавиад өөрлөгөө сороод эхэлнэ. is still a very interesting draft though. Both sides Хүүхдэл. are intriguing. Хай цаама. Slightly favor this Naga Siren a bit more. Oh, actually, it's Naga Siren and Somnus Puck as well as Chalice on the Knife Stalker. I think fit well together. But we're gonna find out, Lizard. Game 2 of a very entertaining series so far. Some entertaining drafts. And with this За 5 Инокер хэр хүчтэй байхыг харъя да. Absolutely no pressure here, especially for XG because they can just end it right here. Донэш явуулах гэж асуугаад байгаа юм уу? Явуулаач те. Хэрэгтэй л штэ. Асууж ивэл тэгэл хийн штэ. Tianmeng, it does come across some heroes. Just gonna give vision. 5 position invoke. Мянгадахгүй шүү дээ. Аваг. Gotta love Dota 2. Yeah, he's got a 7% cooldown YouTube ABC Sports гэдээ явж байгаа. from Wex, which will work on EMP, I guess, early on. He's gonna be spamming that, but it's 125 mana, so Ёо тэр энэ хэсэгт ямар гоё харагдаж байна вэ? much that. Ой тэр nice талклоо дөхүүлнэ гэж яах вэ камера? Энэ хэсэг бүр маш гоё харагдаад тах юм. Yeah, it's gonna be interesting in the lane. За Дива энэ чинь нэг body block хийлгэхгүй жаад гараа явчих харгач байгаа юм лу байхгүй юм. He might end up dead here. Тэр хараа. Юу гэдэг энэс вэ? Blue if that's gonna happen. He's fine. Хав хардл юм харагдаад шүү дээ. He's fine. How did they kill him? I don't even. Maybe with a blood grenade, but Okay, got Tsunami. За гэрнээ чидж байгаа ийм тавьцаа. Тип явдаг хашицээ. the damage. He's fine. За нэг гэрнэдийг нь үрүүлчихэд л тип ичлээ те. Nice. Wasted the Тэр нэг дээр боочж байгаа маа. the lane Айшин тавьд бол хараагүй. the way I Тэр нэг дээр боосон. So the A will be on bottom lane and Queen of Pain will be on top, which does make sense because you'd want to dodge the clock. But look at clock; he's actually moving bot, so they might. Yeah, I think Болын замын темплар like you're playing into Шинкүгийн Queen of Pain both of them hate гэж байгаа юм уу те? work. FYI, Support copтой болчихж байгаа юм ш те? it's difficult. Өө гажиг юм аа. The one lane that's gonna be Сая харлаа шүү дээ. you know, we've seen TA puck so many times over the years, so not really. Support copч тоглолт л доо. Yeah, maybe Байж болно. Бас байж болохгүй гэсэн юм бол байхгүй. stop, but За байцаас авлаас FA энэ ч this invoker гейм зааварлах гал. За офлайн шейкер чинь хатуудаа. make it interesting. Энэ ч тэм дээрээс нь Putting my ласт ихэд ялангуяа рейнжтэй авахд нэлээд төвөгтэй байгаа гэдэг талтай. Invoker and Queen of Pain in the same lane, and the two heroes are supports. well, look. I'm still playing a lot of pubs, my friend. It does happen. За шинкүгийн үед бол блинк аваа гарцсан. Иноктой зохицоход асуудал бол байхгүй. За дахиад нь ургаах нь ойлгомжтой. Хоёр үрдсэн импт орон тавьсан билигтэйгээр авчна. A lot of pressure. Shadow strike авчлаа. Шинкү. Yeah, right now this invoker isn't really doing a lot, but the lane is being pushed in. So Датынхаа геймиг бодоод ерөнхийдөө бол this is still Ancient-д доош явуулаад копа хажуудаа тавьчихсан юм байна. like both sides Тэгжиж лэнийхээ балансыг бодчихлоо юм байна л да. Radiant pushing Илүү хүчтэй Dark копонд. pushing in top. JT and EY. Not Цохилтных нь эффект нь өөрөө маш гоё болохоор invoker on top. Иноктой цохилцоход айгүй эвтэйхэн л дээ. Becomes a little bit easier, I would say, for JT once he gets a couple of levels. Perfectly balanced, as all things should be. Yeah. Everybody just farming away. Although the Bloodseeker is doing quite a bit better than the Naga Siren at the moment, but it's also Naga Siren. We know how she's gonna eventually become the most farmed hero on the map. Blue is obviously struggling a bit more. There's FI ардаас нь тойрох гол байна да. Nine creep. DY дээр орох гол. Опа. Опа цогцоо. Double drive онцлоо хоёр батрыг хоёулыг нь онж штт. Very intriguing game. I still want to see the full value of this
support invoker. Alright. For now, hasn't shown it just yet. And support co-op is completely normal for you. It's just the invoker, yeah. Average time, just average time. Яа, түрүүний комент өгсөн чи энэ үтрээд. I've seen more support. Явуудах уу гэд надаас суугаад. Invokers, like support invoker back in the day, if you remember, it was actually a thing. Yep. You just buy vessel, you run across the map, you use your cold snap EMP and vessel, and that's pretty much it. It was popular for a bit. I will say the one thing is that this Queen of Pain, her harass potential in the lane is just, it's absolutely obscene. She's gonna have such an easy time just putting constant pressure on these heroes. Бужат толгочтой рапчер ногоон байдаг. Юу гэсэн үг юм бэ? Шэд үсэг гэсэн гэрнэж идсэн, EMP тавьсан гэсэн нэмэргүй өгөх нь ойлгомжтой. Last гэдэг нь ghost хийж байгаа. As Ghost is able to secure Давра чадсыг бас холгоод авъя гэсэн. За ер нь жоо бодлоо олчлоо. Yeah, bot lane FY. Хитэд зөхөд авсан да. He was about to go on Shaker, but yeah, if he catches him in those cogs, he most likely even dies. So better for him that he didn't. За темплараас ч тэгээд маш хурдан фармлдаг баатар та. rotation though, because FY is gonna try and make sure that they kill it. За төрнөдөө импик тавьсаа. Энд ч төмөд дохоод за даарч бол амжиж байгаа юм байна. Magic Stick 13-60-та урдаас нь FI гараад ирсэн. Гэрнээ дахиад идсэн. JT-gt асуудал байхгүй. Байтар софтонд оногцсон. Гуталтай. FI ч гэсэн мөн адил гуталтай байх хэвээр. За Kog тавиад амжиж байгаа юм байна. Magic Stick-гээ дарахгүй гинэ JT-гээ. FY will pick up the experience and Тэгвэл үгчихсэн. Бэлэгдэд орсон. Шүн болох болоогүй учраас шүн болохоос өмнө нэг унгаач игсэн. Чадсыг амжилттай. Ghost-ing kill. Гэлээр цаа 2-1. Shaker мшээ Shaker гинэ. Invoker доор харагдсан учраас шууд дээшгээ гүгэд ороход амархан байлаа л да. Level 2 thirst already. Аа мэдгүй тэрийг нь одоо би сайн мэдгүй л байна. Really nice Itemтай холбоотой юм болов? the kill that just happened. He had Түүнээс хятад хүн хятад тоглогчтой биш хаа. no boots. Тэр зүгээр itemтай л холбоотой баг. Movement speed item. Meanwhile, JT has them. It wasn't that easy for him to get on top of him, but from now on he's got boots, so it should be easier every time Invoker rotates to actually dish out some damage. За дахиад имп тавьсан. GT дахиад эвгүй байдалд орчлоо. the power cogs at the moment, Зааван сонс. they're easily able to mock За энэ удаа Magic Stick-д харж азыг үдэж байна. За байгаль унах гад нэг үдсэн амжилт болчлоо. Yeah, he used the 21 charges that he had, but it doesn't really save him. This За ингээ kill за 2-2. I love what they're Invoker дээр ерөөсөө юм хийж болохгүй байгаа учраас доор ирээд ерөнхийдөө доотлон лэнийг самарчих гэсэн. Тэгээд тэр оролдлого нь амжилттай болчлоо. За нэг дээг нь алонсон. За доор нь төрнөд ороод ирсэн. Reflection дарсан. За Cognitras за Trapa тавьсан. Vayner Rift-ийг сайд хийсэн. За XM FI-г унгаач болохоор байсан чинь тохгүй гүйж аваад өөрөө өгөхөд өгдөө. За last тиг нь ямар тач DY бол гүйцээсэн бол нөгөө талаас FI XM-ийг унгаасан гэдэг. Хоёр спортын хөдөлгөөн. Azure-ийн хоёр спорт нэлээд гоё хөдлөд эхэллээ. Ялангуяа Invoker-ийн торнадо дээрээс залгасан Locking Cogni ашиглалт маш гоё орж ирээд байгаа. It would have been amazing. One of those games, you know, in which you kill a mid and then you get the rune as well. За Vessel авдаг. Ёпын гарч ихэндээ. comes in with the bottle fill from the base. The one good thing about that kill as well is that they didn't have to commit the Dream Coil to do it. So it's still available if they want to try for more aggression on the map. Тэр ногоо эффект бол GM-тэй холбоотой ах уу? Тэр ногоо эффектний GM юм л байгаа. His inside power За FI чинь ч за DY баригдсан. FI баригдсан маа гэсэн чи DY баригдсан юм биш. right clicks, they will ensure За Magic Stick дараад нэг жоохон зурч чадлаа хөдөлгөлөө да. beneficiary За доктор үлээ 6 үрчих юм бол Ancient Depression-ийн хувьд бол айгүй 100% kill. хэцүү болчихно доо. Map-тер харагдахаар үхчих гээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд жоохон төвөгтэй л бахта. 7 минут wisdom руу Scan за Xtreme Gaming хоёулыг нь авчлаа. JT Shinko 2 хоёул авчлаа. Chance-ийн хувьд шууд TP out хийсэн. Амжилттай. Rapture олгосон байсан учраас шууд TP-члээ. Does mean that the tower is going to be put under quite a bit of pressure here. It As might Ghost even, continue to scale. it might even fall. Invoker did TP in, but Jinkyu will scout him. Ha! Ghost walk, baby. Invincibility, right? За энэ хувьд бол манаг байна да. Can't touch me if you can't see me. That's the one thing I am worried about, though. The fact that you mentioned it earlier, Chalice was suffering a little bit.
But him being forced out the lane like За ардаас нь орж ирсэн Vayne Rift хийгээд уур нөгөөд Rocket явуулж удаашруулаад Shinku бэлэгч орж ирээд Shadowstack fighter оруулсан. Trap тавьсан Kog хүртэлхээ дамжсан. DY унсан. Wine Waya унгаалаа. Өрнөдөө амжилттай Orban дээрээ сомнос гараа авсан бол Shinku хойноос нь ороод ирсэн. Vayne Rift-ийг зайгаа авсан. Shadowstack Kicks орлоо амжилтгүй. Blink-ын cooldown-тай. Сомнос ерөнхийдөө бараг л гараа авчлаа. За Shadowstack-ийг нэг яа what a madman. He is safe and sound in the fountain, and they do not lose any precious cargo in the mid lane. Yeah, and JT, he tried to get in there for the fissure, just wasn't. I believe the cooldown wasn't there. Just ая. should be fine. За Ghost. Right? Let's see. Эвгүй байдалд орчихвоо да тэр дээр. So Зүгээр юм бах та. damage, yeah, not Камер явахгүй бахыг. the echo. За Ghost унлаа. Lane though, Ghost, he's Унсаа. pressure. Ягаад камер явсангүй вэ? My God, man. This is why everyone was excited to see him join a top-tier Chinese team. He's been everywhere. Ooh, did you see this scribbling on the map? It's not. One thing is to Chelsea-д бол дараагийн тийм Blink авах гэж байгаа юм байна шүү. kind of like just Чинамай харахаар rage right there. чиний хайрын Can someone please call this work? Let me know when FY is off the map. Someone's not happy, and that was Jinkyu drawing. So Tier 1 top tower now being sieged by Chalice. If he gets the last hit on the tower, it'll help him recover a lot of the gold he couldn't gain in the lane. And he's rushing this Blink Dagger. You like to see it. Just want to see him close down these heroes like the TA. And even Queen of Pain. Queen of Pain will die like serially if she finds herself jumped on by this Night Stalker. За Dream Golden дээр бариад авсан. Хоёр батрыг барьж байгаа юм байна. Торнадо орж ирсэн. Шинку ч унах ойлгомжтой. Ancient Deflection Ice Plus Downs FI-г онсон. This fight easier for FI hookshot тэгээд өөдөөс нь гараад ирсэн. Beta Soul. losing the Bloodseeker. За өөрийгөө унахыг бол агуулсаа ойлгоцсон байх хэвээр. 1v1 versus Last-ийг нэр нь хийж байгаа гэсэн DY хийж байгаа юм байна. Нөгөө талаас Somnus бол DY-ыг унгаачлаа. За supportууд л ерөнхийдөө kill хийгээд байна да. Core-ууд бол нэг тэгж kill хийгээд гавьтай юм бол харагдахгүй л байна. so far by AR, they're making their heroes work like everything, the rotations, the moves on the map, and it's not like they are even bringing the Ерөнхийдөө supportууд л kill хийгээд байгаа л харагдаад байна. as well, just recovering from a pretty bad laning stage. Би бол Xtreme-ийг хожим л гэж харж байна. The blink dagger. Тэгээ хятад баг учраас ер нь нэг болох болов уу гэж бодоод байна. Considering the Юу гэсэн ч үгэндээ. AoE, it becomes hard. Би бол Xtreme-ийг хожих болов уу гэж таамаглаж байна да. Right, and you can jump him, you can jump the quab, the TA, it doesn't really matter. They might be like they have the shaker when it comes to control, but that's it on XG. Гол нь Platin game айгүй дайжгүй байсан чи одоо нэг л онцгүй болоод эхэлчлээ. That's something that Network нэлийн доошогоо сууж муугаад draft a bit better now, яг right? онцгүй болчихлоо. Control from the invoker, from the clock, from the night. Маш гоё байсан. Even Уг нь. they have a significant advantage. Well, they do have a Blink Dagger at long last for Extreme Gaming for this Earthshaker. So him and DY will smoke up. Ice Blast is ready. Echo Slam is ready. They would love to find this puck, but Somnus playing fairly safely at the moment and does have FY nearby to counter as well. This move needs to work out here, Liz, but look what's showing. It's just the supports putting their faces up. За орсон экоцсон. Ээжүүдтэй дарсан. Яа, Ice Blast алдчихлаа. За Dream Code хийсэ. Somnus гэдэг эн чинь унах гэж байгаа юм болов Fisher дээр ээжүүдтэй дараад Last-ийг нэгтээ Shinku хийсэ ардтан. Charles үсээд орсон. DY-ыг унгааж ирсэн байна. За Shinku-гийн үед бэлэгтэй гараа авсан. Shadow Strike. Boom. Dodge away from Shin Q. So Яа. Ancient үлдээ жоох оройтсон. Тимдээ ч юу н пакийг алхад маш их цаг үрлээ. ultimately though, which was the objective of this move. Yeah, it was the objective, but did you want to lose so many heroes, considering that you're the one initiating and you're the one using all these big spells, right? Like the Echo, the A ult. The A ult, I guess you don't have to consider that a big spell. It's 1 minute cooldown. JT тэгээ Fisher дэж эхлэхгүй Echo дож эхлэх юм те. I would say really nicely done by the Тэг яг залдсан нэг ста онсон л доо энэ ч үттэм. The entire time, Lou's still just farming away. One thing we've also seen throughout today's game sometimes is these teams often struggling to take real estate off the map. And AR still have 3 very healthy towers.
just chilling in the early game. Maybe top lane's one is not as healthy, but considering the stage of the game, I would have imagined it would be lower. You know why that is? It's actually very simple. It's mid lane. Is this skill gonna be simple? It looks that way. За гол дахиад нэг акшн масаа. Ice Blast хийж байгаа. 3 баатар онсон да. F5 суурин дээр унчлаа. За энэ чи Ancient Ult-ийн дээрээс чад сунж байгаа мод гэсэн Ghost Kill-ийг навчлаа. Ер нь бол Ancient Ult-ийг л орсон л доо. It backfires. Just don't. Last тийм бүр Ghost авч штэ. That's it. Yeah, when it comes to Ghost гайгүй. because of the offlaners, like they are Луу муугаа бодоход бол гайгүй шүү. Харин ч хаач. by these two Хаач хүн шүү. they're thrown under the bus in both games. It's reminiscing of old Dota. If you remember, carries were doing really well in game 1, and they're doing really well in game 2 as well. So you don't have that pressure coming from your position 3, and they're not even those kind of heroes. They're not like your beast masters, your lycans. It's a shaker and a night stalker. They don't really push as well as some other heroes do. I mean, last game, even though he was playing Nature's Prophet, poor JT could barely get a sniff at the tier 1. They were always prepared to overcommit to defend it. Азруу бистэй гинэ. Үгүй би Xtreme гэж бодож байна. За Ice Blast савнус оногцоо. Унсаас. Савнус бол өгөх нь ойлгомжтой. He should definitely end up dead. The За Invoker фишрийн дээр range нь on top of him. нэг тохиолдол өгчлээ шүү дээ. To make this happen, the Ice Vortex slows him down. The right За ингээд to morph. Checker гэдэг баатрыг яагаад авсан гэдэг утга нь энэ чинь харагдаж байна да. Got the double kill, but За лоугийн үед бол энэ чинь TP out гэж зогссон амжилттай. that ward was his. It was in Яагаад ир checker авсан бэ? Пакийг барихын тулд авсан гэдэг байна шүү дээ. puck. Фишертэй л дайна эхэлнэ. Ерөөсөө харахуугаас станж байгаа л. Perfect. Тэгээд бас температураас авсан утга нь ч гэсэн тэнцээ харагдан да. Initiation always kind of sucks for you, but what can you do? JT been doing a good job with these Echo Slams. Трапа тавиас хайстан. Одоо 15 минут бол чинь шаард авах цаг болж байгаа доо. Puck tipping Темплар хувьд бол. Stalker and Invoker. I'm thinking maybe a smoke because 15-minute mark is coming. За тэр захын камп дээр хоёр хүн таарлаа да хоорондоо. Blink dagger. Тэр дээр Chalice. He's gonna buy a Midas first. за JT clockтэй таарсан юм байна. За хүүк шот орж иж магадгүйгээд хоёр тишгээ But they are so морь алхаа гээд. Let's see. Морьтой уулын үдэ гарахтаа ер нь ингэж алхдаг шүү дээ. Can Dire even? Морь ундаг хүмүүс мэднэ. I don't think so. Хоёр тишгээ ингэ сажилж гарахгүй бол Tower. морь чи ядарна гээд. He needs as much recovery gold as possible. Шот дали мэрэж. Glad to be able to catch this Bloodseeker as he's farming in the triangle. Лоугийн network уганд ажгүй байгаа юм байна да 8700. Drop some synth. Тэгээ Ancient-тай болохоор тэгээд They're not really sitting with that much. Ancient-ийн үлтийн дээр дай хийж болохгүй л те. If you're Ancient-ийн үлтээ ороод гэх юм уу шууд гараараа ч юм уу эсвэл унтуулаараа ч юм уу те. Bloodseeker and Дуусгаар нь үргэлжлүүлээ ч юм уу. Тиймэрхүү код орж ирэхгүй бол яг тэр үлтийн дээр дай гэх юм бол угаасаа шийтгүүлнэ л те Азраа. they just wanna farm up, get the Азраарийнхаа. Тэгэхээр тэр болохгүй л те бас. Top lane, Lu might be in trouble here. He's walking past that exact same ward from Shea. Рапт авах төгд фишерцээ рапт авцаа мөлөтайт Ice Blast тоноос нисэн онох юм байна да. Онсоо. It just clips him. So За эснэрийг бариад авсан. Ийм ороогүй. with Invoker, provides За лууруу яаж ойртох гэдэг их чухал байгаа. Werner дэс хүүк шот хийгээд Ancient Appreciation л үсээд орсон. JT-ийн ч шийдгүүсэ. Ард нь Diva юунсан. the hook shot on За Naga-г алах гэж шунжаагаад бүгдээрээ ерөнхийдөө живэлт явсан. process. Thank you. Billing амжилттай. Shin Q out of here does blink away just before the fear connects. Bloodseeker bottom lane Ghost. За Dream Code-ийг бариад авсан. За Ghost-д бол BKB байхгүй өгсөн юм болоо да. Here and there's nobody to Төрнөдөө орж ирээд буугаад ирэнгүүтээ орбо шийдсэн. Тоомнуудын гэл. За энэ Shin-Q. Sonic хийж байна. Chalice-ыг соолоодж байна. Хүү! but definitely does not win the war as he dies as well. Консервэн дүрн айлгаа офлайныг авчиж солоодоо ирчлөө. Шүн штэ. Where's the deny? Lu? Түүний цагаар. За Melton-ээс 2 зогсон, 3 зогсон. За тийг надад зогсож болно гэсэн зогсонгүй. Echo, Fisher, Totem дарж амжаагүй. Сомрос хувьд бол орбо шидэд амжцсан, гар авцсан. Гарцсан. За Trap-ын дээрээс ямар тач Invoker-ыг нь барьж авсан. За оргуугээс охинтон дээр гэж пак байхгүй ч гэсэн Invoker-ыг нь алчих гэж байгаа. Calmness out of it. Now that fight, it felt like it's gonna end with Naga dying. За GT-ийн дараагийн item Agnim. But her in the end, it seems like just insane, and it still feels that the team that initiates usually just gets punished. They overcommitted on that Naga. They За Core Shake-рууд ч хатуу байдаг да. Locus л хол амьдэрж яхад болно доо болно. Yeah. Been so sick if it happened. Арай буруу батчлаа тий.
right now. We still had this Nagasar, and she was able to just get right back to farming. But the one key change that's just happened after that fight is Chalice has enough gold for a Blink Dagger. He just picked it up. So although the team has normally been punished when they initiate first, this feels too juicy to not try and make something happen, right? Yeah, Invoker. За төрнөө тийм Шинкю Gonna get caught. баригдсан гэж Blood Right Rapture орж ирсэн байгаа. But Shinkyu За Шинкю. За Force-то олдуулсан чи хүүг шот ороод ирсэн. За Билигч бол амжсангүй. FI гэхдээ унах юм болоо да. Mother Siren will be committed Доороос Shaker харж байгаа да. FI унсаа. to kill off this Bloodseeker. They have the Dream Fisher, Pakro. have the magic damage from the За Ghost нөгөө талд нь баригдаад унчиж байгаа юм байна. За XM ирсэн. Эцээ. За нөгөө талаас нь Charles сүрээдээс Ancient Pressure үлтэйгээ аваа шийдсэн оновчгүй. Өстой хинийг ч онсонгүй. Echo байхгүй, Fisher байхгүй, JT-ийн хувьд бол юу ч хийж чадахгүй гарыг гисэн. It's a 3-for-2 affair. AR yet again in control of these early team fights. Yeah, 3-for-2, but 2 cores on the side of Xtreme Gaming dying. Both your Bloodseeker and TA, and even Shaker, he was involved in that fight, but he didn't really do a lot. He was just chilling there. This game Энэ хэсэгтээ ямар амар харагдсан бэ вэ? Энэ шарт марда идэхэр бүр амар харагдах юм шүү. get a couple of items Huh? before they continue fighting, and Бараг заамж ирж байгаа кино шиг юм шүү. they also want to fight. You're playing to a Naga. You don't Юм зам мэдэн гэж чаа. farm up and have a chill game. There's a Midas on Night Stalker too. You want to be active, but you just cannot be at this point. I feel they got hit by the same thing many teams have been in the past, and that's like having this 1 and 2 combo that's just unable to be active unless they have a really good game. Yep. Unfortunately, as well, the kind of activity that Earthshaker offers from the 3-roll, it's not like, he can just throw in a spell or two. For them to get the damage out, he has to go in from that fight. So it sucks. This game is hard right now. They are gathering together, so they might be going for a push that leads into a tier 1 tower getting taken away down bottom. And I think they should just let them have it. It's not that important. Yeah, Puck already rotated top. That's it. That is mid lane. He will go top. Just Last chance-ийн тоглолт явж байна бро. where Naga and Invoker are. Rational Qualifier. Like you Сүүлчийн сонгон шалгаруулалт гэх юм уу? they're completely fine with giving Яа энэ сүүлчийн эрхийн төлөв тоглолт. closer to his heart of Tarask. За Ghost Mjolnir аваад араас нь Manta аваад авахгүй бол агны юм л тун яралтай л хэрэгтэй харагдаж байна да. Time today that we've seen Одоо доо энэ чи хорттой болж байна. Араас нь тэгээ Blue Torrent болно. change of getting Dire tier 2 on top. Lou should definitely be able to finish. Pink-ийн хувьд шууд агним шивтэлсэн байгаа. So they let the За copy effect бол байдгаараа л байна да. Агнимны араас баг шууд шаард юм шүү. Blink-ийн дээрээс сайлж майстаад later on. заваарах юм шүү. You don't even have to commit with your illusions that much, right? I guess maybe the idea is that if you can get the За JT агнимаа дуудсаа. spell chain out with Дараагийн item BKB. AA Blast, Echo Slam, Blood Rights, Sonic Wave, all of these things, then no matter Precision 5 invoker. Dramтай гүйж явна. should be enough damage to kill her. Yep. With preventing the heal from heart, but it's also that sort of requires the rest of the team to never be around her to stop that from happening because they have quite a few heroes to prevent that sort of initiation. Yeah, they can kind of counter initiate, right? But they don't have a lot of Юу save. JT-ийн дахиад чи ямар удаа ирсэн I юм. can see your point for both sides. Айл дээр л дуудчихсан. Одоо л ирж байна. Oh baby, did you hear that scouting sunstrike? Free vision, best support hero in the game. They have rockets, they have illusions, they have sunstrike. За сомлол одоо л Kai авах гэж байна те. It's a pretty good Kai team авах game учраас for- damage жоохон тааруул байгаа да пакет. Well of score-доо тэгээ damage болгочоод байна л да. За Werner Rift-ээс Orb явуулсан. So that's another method. За Esner-ийг бариад авнаа. За эндээс гарахгүй. Of initiation, they catch and kill Shinkyu in the mid lane. Болохгүй бол бүр сонг төнж болж байна. You know what would really suck? If you couldn't blink because you're silenced. Feels bad. Yeah, they are smoked up, but XM, he doesn't really feel that great just running around, I'm sure. За Fight бүр 8 kill. За Fisher Ancient-тэй нэг зогсон. Meltness 1 2 3 шууд дууссан. Rapture зооцсон байсан. Dream Code 3 баатар дээр хийж байгаа сомноос Werner Rift 3 баатар. Imp Пүү сааг ус Ice Blast-а шидэд амжчихлаа хамгийн онцлог нь. Довг л онсон. За Esner-эн дээрээс ямар ч дууссан. JT-ийн хувьд бол Ancient-тэй хэрглэж явах замдаа унаад гсэн. Ghost энэ чи BKB-г дарах хэвээр юм шүү дээ. Арай л орчлаа доо. За явсан хаа сайт рекорд нь орж ирж байгаа. Досаа. Tianming getting a global kill and making sure they complete the
Одоо 9 сар дахиад юм гарч ирнэ гэсэн. Кензо. Next level punishment. Luckily for XG Тэрэн дээрээс л хэдүүлээ нэг худалдаа авалт тэгээд TIA спонсорлох бах та. will not be pushed. За let's go Azure гинэ. Let's go. They had Heart of Terras completed on Тэгээд Dream Coil мөл бүр яг саагуулсан. kill her off. GG бишээ guys. Хаач үс. Like you said, he has to Blood-ийн тайминг эхлэегүй штэ. Агнимтай Blood ороод ирэхтэл айгүй эвгүй болно. complete it. Тэр үл хүртэл ерөнхийдөө Azure бол яг л ийм эффектээр тоглох л баг. At this point, I wanna paint a grim story. Dabтутор нь орж ирээ. Дараас нь Hex орж ирэх юм байна те лавгаас. Nullifier байсан ч болохоор л харагдаж байна да. Because either Lou or Somnus are about to have 2 lives. Hex гоё. She recognize how bad this is for them. They За Xtreme ямар ч 5 бат smoke хийгээд явсан да. not gonna arrive in time. Nice Stalker-ийн үлтий байхгүй. Chades. They might try reinitiate a fight. Song бол бэлэн, Dream Coil бэлэн байгаад байгаа. They've got Dream Coil. It's only Dark Ascension that isn't available. This is За Roshan Fitness гараад явсан Shinkyu, Smoke-ын цан Ice Plastic шийдсэн бэлэгдэд орсон. Ард нь 3 баатар тэр экотсон байсан мэн штэ. Meltness гэсэн Somnus Charles уунсан. Sonic 2 баатар дээр хийсэн лоугийн өдөө Song гэж TP out хийсэн. Тэр Inokros гараад явсан уу явсан. Зя хасах 3 хийх. Аюулан дээрээс хасах 2 хийгээд Echo Slam. татцгаалаа. Goes through the Echo Slam just before the crippling Ард нь экотсон байсан юм штэ. definitely good enough still. Yeah, if you Тэрэн дээр нэг камер очиж амжаагүй. yeah, then it's not that much of a grim story. But instantly after GT dies stop. Still though, if you manage to make those combos a couple of times, you can definitely see them come. How many times will AR actually allow you to do that? За XM. Will they stand? Дараагийн айтем BKB авнаа. Sincerely doubt it. We need to see that one more time, production, if we can. That just looks so juicy. Those big combos, that's what we live for in Dota. Hookshot амжтай. Force авахгүй BKB байхгүй. It's just the 2 supports though. We'll see if they XM унсан юм шүү дээ. За Ice Plus тооноос ороод ирсэн. Inok ч унжтэй. got XM. Inok ронсоос цаашаа нэг алхаа трапен дээр нэг удаа шууд үхэн гэсэн чинь угаасаа тэгсэн дэгийг унчиж байгаа юм байна. За ард нь Shinkug бариад авсаа. In the meantime, За 2-1-ийн солилцоо. got picked off by Chalice and Somnus. So За замбраагүй тоглоом болчихноо. Map запыг бүр яаж чийслээд байгаа юм мэдэхгүй. Харагдсан газар болгоно л даа гэдэг энэ. Яаж л баахан үсэрдэг баатартай. Be out. The map is Pack, much smaller Shaker, for Templar, though chasing on the Cop, looking for DY. Clock, Here with the Dark Ascension, but just Nissen, Nice Stalker. Lou though, happy to use this opening to put some pressure on. За эснэрийгээ Pladыг бариад авсан. Already done some decent. За Ghost BKB-г дарсаа. За энэ чи яг яах гэж ирж BKB-г дарж байгаа юм бол шаардлагагүй байсан да. За энэ үний агнимстай мүдгүүл байна да. Хаач үсэн. Well, what a game. Энэ үний агним гарч иртэл Нагатай зодтолдох ямар ч боломж байхгүй. you're just popping your PK. Тэгэхээр агним чинь 4200 гол гэдэг чи одоо дөнгөж сая Mjolnir нь бэлэн болж штэ. There's still this combo wombo potential. Бүтэн нэг дэ аваад тэгээд ер нь агнимтай болвол болох юм байна. He's ensnared and he's just gone. Хөө лоугийн unstable JT унаад гисэн ба штэ. Maybe it's not anymore if you're isolating the Naga side. She's isolating you if you find her alone. Yeah, even if you find her alone, she's got ages. Sonic хийсэн үү? Хийсэн. She's just not gonna die. Завэнэр хийсэн. But that means Jin Q Dream Coil 2 бат дээр ижлээ. Ice Plastic шийдсэн. Naga гонсон торнод орж ирсэн шинхэн унаад гисэн. Lou gets the credit for. За DY-ийн чи хадгалуулаад зогссон Shadow Amulet гэдэг скил биш item дээрээсээ Okay. Life feels good at the moment. They might go back in for King Ghost боловч гэлээ үнэн байна гинэ. Хин дэглээ. easy as post. Хараад. On the high ground. 31 armor, 3.3k HP, Aegis, hearts. Dark Feed би альч гэдэг хүн тэгж хэлсэн байна шүү. There is a way Өөх. Вартен дээр стегнал цохож шүү. to have faith. You just have to, I don't know, get. Yeah, there is no way. Maybe if За пакыг яах вэ? the Aghanim shot or Энэ пак одоо баригдахаа боллоо. Somnus. as well, but without it, yeah, I don't think you die anymore as Lou. Yeah, the BKB is completed on Night Stalker as well. It's flying out. There's just so many juicy items. Aghanims, by the way, on Clockwork. After this creep wave, he's gonna have it too. Rapture чи ихэр ээжтэй байгаад байдаг. It's way too high right now. Ойртож болтгоо дээ. Be at least up for TA, so that's something. За XM Mjolnir шивтэлсэн байна. Buy out for a hex, so does not have buyback available. So if they
Өөх наагыг тэгж их фокуслно гэж байна. Нэг батрыг тэгж их фокуслах дими байд юм да. He's just circling their base. If you Миалны ирч дими л гэж орж ирээд байна да. running around and ghost walk 90 За Dota Plus биднэрт 90 болон 10%-ийг харуулж байна. 90%-ийг Azure, 10%-ийг нь Xtreme гэж байна шүү. Listen, Voka's also so fast. Like 520 moves speed Look basically. at Blue. He's just pushing alone. Doesn't even need anyone. He's not scared of anything. Tier 3 tower falls. And if he's standing like this, he's sort of daring them to make the jump. But they know they can't kill him before he gets off the song either. They can't even go because overclock is on. Like he's spamming them with rockets. The illusions are hitting. Оо энэ үед So he can't. Magnusтай байсан бол аргаш нь скипж байгаа байхгүй юу? Тэ? There's an age still, so you don't want to anyway. That Aegis will expire in 10 seconds. Also, Lou is being a G by pushing 2 lanes at once. Mid lane of range racks is about to fall if things continue at this pace. За дахиад 3 дагалт үзэхэндээ. Can he at least save the range rack? Яа, хятад гэхдээ яагаад ийм заваа юм бэ? Ёо. No interest in leaving. He's just gonna sweep towards the top lane. Take that tier 3 tower as well. Агнит олчжээ клок нь. Мапн дээр 3 пуужин нисчрээд виш аваад байна. Dude, what are you supposed to do against this? Like... Alright, they're gonna smoke. Xtreme зүгээр Миалны гэж яхаар Hurricane Bike-ыг газ аваад Buddy. араас нь тэгээд Nullifier авах бодохгүй бах та. Эсвэл Hex ч юм уу. Эсвэл бүр damage-ний Daedalus ч юм уу Silver Age байсан ч болохоор харагдчих шүү дээ. За Ice Blast хийсэн, Fish хийсэн. Оновчтой болсон Sonic хийсэн. Size-тай учраас Song дуулж чадахгүй унаад гисэн. Low-гийн хувьд бол Age дуусч исэн байж энэ ч ганцраа юугаа явыг хийх явж исэн бэ. Q takes the gold. Кидэр 28-аас тоглолтын 30 дахь минут эхлэхэд тун ойрхон Streak ended. өдөр болох гэж байгаа шин дуусаад. Yes, he was literally on top of a trap. Like he was За DY Ice Blast perfect. тэр байхгүй сте. Might not be done just yet. They start Rock player орж ирсэн. Удаашаад байна. reminds them that he's around. За бодигсэн код орж ирж байгаа юм байна. They will have to let Chalice go. Just be glad you were able to get Lou. And За тэг нэг юм чи 2 авчир хийхгүй шүү дээ. 2 авчир чинь талант нь дээр нь байдیں۔ Альпа. They actually want to make a play. За тэг нэг чи өөр дөр шилттэй болно. Тэгээд наалтчаар мөс бидийг нь удаашруулад тэгээд дээрэс нь одоо HP-ийн damage нэх үү? Юу гэх үү? За BKB байхгүй. JT энэ чи уунсан юм байна те. Тэгжээ. so this he dies. Somna is happy to pop him with the E-blade as well, just to test that the item works. HP-ийн хойрон damage л нэх үү? To the grave, you know, that's all. The mid tier one, by the way, is still standing. Can this card get it? Nope. Wow. Down bottom. They're going through the twin gates. They've come. За доор хүн айсан. Ghost наалт. За BKB байхгүй Ghost. He does have his За Force-тай холбогдож үзсэн амжилтгүй. way to keep him alive, but even with his BKB, it will За DY яасан хас хоёр. It was coming back off cooldown in 5 seconds. Lizard. Зинхэнэ Xtreme бүр утаа сагуулж байна да. Yep. It was Chalice, like the Гонигийн бороо олж байна да. Chalice. It wasn't the Bloodseeker, unfortunately. Daedalus авсан дээр хаа XM. Энэ ихтэй Hurricane Bike гэдэг рүү авчихгүй мах та. Ямар шаацгаар юм бэ? Well, 3 towers already open top lane, but they might want to finish off this Rax mid. Lou is back. Hurricane ихлэ аваач. Made his way towards the rest of the squad, so the shenanigans will continue. There's Echo again, so perhaps Хай шинкүү алтарсан уу? with JT. Гайгүй юу? Lou just gonna come middle. They found JT. За ард нь JT үхэж байна. Strike almost puts him over. Торнадо хүүк шот ороод ирсэн залгаад. Унсамхаа. Унсаасаа. Hit him as well, and he's dead. За XM бас BKB-гээд арчжээ. XM, once his BKB finishes, he's gonna be in a little bit of a За Buyback-ийг эргөө орсон. Sonic Wave, Ice Blast нисэн ороод ирж байгаа. Song дуулсан байсан. За FI ямар тааж унсан. Invoker-д бол алга болоод гүн. JT араас нь дагах уу? might end up ticking Ээж төмөр өсрөх үү? hope that the duration is low on the ice blast, and it looks like it will be just low enough that he lives, unless JT finds the fissure, but he doesn't have the range. Won't be able to catch him. They have the Тэг гүцгүй нэ. Энд ч амар хурдан гүйж штэ. Yeah, even some. escapes the base. What's funny is Somnus was on the right side of that whole chase. He was thinking about going in, maybe messing with the shaker after the buyback, but opted to go back in the end. Naga is invis. She's got a hex and a bloodthorn. If JT is JT дахиад өглөө. Well, Яа, there's cold snap on him. X төлцөө. Comes out. Унсаа. Easy kill. No buyback available. okay, 75 seconds. You can't really do a lot.
Нэг шороод болж бас тэр чигтээ шороодж шүү. A little bit of luck here for XG at least. Perhaps they will have the shaker, unless AR really forces it down mid and top. God, dude, JT's just been struggling this game. He has so low experience that doesn't feel like he's actually dying back in that situation. He actually has the least experience in the entire game right now. And the net worth, by the way, not only experience. He's lower than AA. Oof. Yeah. Oof. Jump shin Q. No. Ёо. Will end up dead. BKB to Meteor амир бластер цаа. За BKB-гээ дарсан. Ghost цохилцгоо шийдсэн. Агнит олцсон. on shin Q. Яа. Be able to chase down Song. Одоо BKB байхгүй. Одоо яачдаггүй шүү. turn back onto go. Задгаад хийгсэн бүлүүтаар нэг. За Force-т холдуулсаа ямар тач. And he's already so low. Go Агни маяд жунтраагач өглөө ёо. Үхээд өглөө. down main credited with the kill. But the interplay with him and Song Шилдэн дуусчихдаг чи агни масаалтай болсроо унаад хий. does not have buyback. За вөрний ретисээ, иплей цацаа, шифтэд дарсаа, бэлэгтэй гараа явсан шинкүү. These heroes back so they can take the racks middle. Заваандаа юм болж байна. Энэ бүр observer хийж байгаа үнэн бүр алиг нь харуулгаач мэдгүй байж ах шиг байна дөө. Top, he's got echo, but do you actually have the damage? Yeah, no ice blast for 5 seconds. We'll see what they attempt to do. In the meantime, DOI is gonna go back and get mana from the fountain. They're thinking about it. They have Sonic Wave, they have Ice Blast finally back online, both of them. And JT is being patient. Invoker pick харлгүй маш утсан байх шүү гинэ. Opportunity. Won't be able to find it though. Энэ Invoker ихтэй support шүү. Very elusive fact. Position 5 Invoker. It's kind of scary to go without Bloodseeker, right? He's still dead. За тэрнэд орж ичээн амжилтгүй яг дундуур. За Dream Code 2 оц дээр. Both supports yet again Бараг хамгийн чухал хоёрыг нь бариад авсан уу. from the rest of AR. За Mega Creep дугуурлаа. Дуслаа ингэн. This Bloodseeker's about to respawn. That should be enough of a threat for AR to back off a little bit, especially given that Roche is certainly back online by now. Yeah, they can be more disciplined, but realistically, do they have to be 24k ahead, all these items? I guess you're playing into JT, and you did see that even though he's lowest net Тэс та Mega дугуурахад жоохон л дутлаа да. did kill your Naga once. За Roche авчаад иргэнэ. Эргээд иргэж байгаа юм байна. Yeah, he's just not having a good game. He's having Дуусч. games that he's had on a shaker. Now, got that cataclysm. Baby. All right, so let's try and think. So outside of isolating and 100 to 0ing Naga, that's pretty much the only win condition, right? They lose every fight that Naga survives in. They have to try and figure out a way to catch and kill her without dying to Somnus in the process. Snare, I think it's time to think about the next game and and your draft for game 3. What went wrong? At this point, Энэ пакийг яаж идэл барилдаггүй болчихжээ. Octrine Cormorтой. mount a comeback, but it's just Дэнд болчих. it's gonna be very, very difficult. Like you said, you can 100 to 0 the Naga. She doesn't have Aegis or Cheese, so that's your opportunity. Perhaps that's the small opening that you can see. Well. 36 minutes in, 26k gold lead. An overwhelming point picked up by the Яг зөв. Шинку гэдэг хүн байхгүй бол тэгээд Xtreme явд бол хэцүү байна. Шинкуд коп байгаад байгаа учраас аюу хэцүү л байгаа тань л да. gonna be giving away megas. And now Invoker has formed enough that he Тэр хоёр анти явуулаад л авахулчих юм шүү дээ Милег нь. Вүү! Ката ороод ирсэн. Яа, маш хурдан BKB дарсан да. Арт нь Ice Blast нис жорж иж байгаа. Шинку уршаа бэлэгтэд орж ирсэн. Ичэттэй мисэн тэмцээс юм уу? XM мононд өгсөн байгаа. Sonic үйсэн Rapture дээр нь хөдлөгсөө. Ингэснээр чад сунсан. Somnus Werner-ийг доор боштой усан дотор жиргээддэг. Ghost хувьд бол арт нь унаад Jam газар тавьчих байгаа юм байна. За Pack-ын ч баригдаад өгж байна. JT catches him with the fissure. За блу зайд энчтэм Song дайчлоо. It catches absolutely everybody. And now they're gonna potentially set up for the next round of this fight. The illusions are Сайз дулчлаа. Агнимны эффект нь орсон хэвээр. and with the dream core Fisher хийсэн Dream Code байгаа гэдэг унаад өглөө. Witchblade-ийн эффектэн дээрээс үгчлээ. За жижиг. both of them have died back. Neither of them had За Шинку гэдэг хүнд коп өгмөөргүй юм байна да. and as the
Ажилтаа Батар East Split-ийг нь авчиж өгөхгүй бол Шинкүү тоглохгүй бол тэгэл Xtreme бол тоглохгүй юм биш үү? Game number 3. Шинкүү тоглож ижил ерөнхийдөө бол тоглоод байна. Yeah, Azure, they cooked a little. Шинкүү тоглоомноос гарчвал тэгэл худлаа болчихж байгаа юм байна л да. They definitely cooked a lot when it was game number 2, when everything was on the line. I love the Invoker support. The Naga as well, completely uncontested, played out of their mind. FY just he was everywhere on the map. He was these two supports in game 1 on Xtreme Gaming like made a significant difference, and in game 2 it was FY's time. Like the two supports on Azure actually did insanely well. JT, yeah, it was, yeah, It was rough. yeah. Sometimes it do be like that. Yeah. In retrospect, I would have definitely preferred it if Shin-Q was playing the melee initiator rather than JT. Or at the very least, if have a different hero for Shin-Q. Like, not to say he played badly, but very difficult to have the same degree of influence as Queen of Pain as he did in game 1. За хэдүүлээ 5 минутын брейк авчаад What a performance though from map хураараа уулзъя да. Lou was crazy farmed. Once Chalice found his footing, early on it was a bit difficult, but the space made by the two supports you mentioned allowed him to eventually come into his own in this game, and at that point, XG are the ones that are playing every fight at obscene levels of difficulty, impossible tier types of fight that they had to try and take. If I would take away one thing away from XG's draft, that's like these two cores that they have on position 1 and 2. They need items, they need farm, they're not really active. Just naturally, it's not how the heroes work. Like maybe you can buy some blink on TA, maybe you can join fights earlier with Bloodseeker and Maelstrom, but it's just a bit slower than much slower than a puck, let's be honest. And then on top of that, you have this Shaker on the offlane who's still stuck buying a blink, right? Like he also needs farm. He cannot join these fights. So they managed to bridge the gap a little bit just because of the amount of work that the two supports can do, like A and Queen of Pain. Once they hit level 6, the amount of damage is really significant. So they can buy you time, but still, it's just not good enough. Like, on the other side, you have this clock and puck just rolling you over. Yep. This game, very nicely done by Azure, and they were able to set up quite nicely in the draft, you know. Opening up with that Invoker, wasn't clear where he was going to play. They shift him to support eventually, giving Somnus what he thought was going to be a very good lane into the Queen of Pain, and perhaps that's why they shifted her to 4. They were afraid of how good things could get for the puck, but still ended up being a pretty good game despite losing the lane initially for him. Yeah, I think in general, the draft in game 1 was much better for XG, and like when it comes to individual heroes, sure, mid lane in game 1 it was a bit harder on Razor. In this game 2 it was a bit harder on TA. It just really comes down to the ease of execution, in my opinion, in both of these matches. So for MVP, who are you thinking? Do you think like Puck or FY deserve it? I'm just the same like you. I'm kind of between those two. Yeah, I would give it to the Puck. I think Somnus played really well, and he was very patient with his usage of Dream Coils as well. I think we only saw once or twice where you use the Dream Coil on a single hero, or in a situation where you're like, you would have gotten that kill regardless. Almost every other time, he's using it to set up for a better FY jump, for Chalice to also come in with the crippling fear. So I think he deserves it. He really went out of his way to play his heart out for game 2. Well, sometimes everything just comes together, right? Like even those, you mentioned the ganks on mid, he manages to survive, use the Dream Coil, dies in the end, but still manages to turn it. A lot of really nice rotations. Some of them backfired, like the one on top lane when he was with Invoker, but besides that, like everything on point, just choking out the map. But it's not only because of him. The Sunstrikes, the vision that Invoker was giving Ghostwalk, and also Clockwork constantly rocketing around the map. It's just the map became way too small, way too fast for Dire, for Xtreme Gaming. They couldn't play it. Like the TA and Bloodseeker, they just couldn't find the space. Yep.
Unfortunately, Bloodseeker, the trend has been in these qualifiers so far that the hero is not doing that well, and regrettably for the side of XG, that trend continues. But it does mean we get a third and decisive game. If it's an upper bracket final with these many stakes on the line, you kind of want as much Dota as humanly possible. So as we go into the third game, go get yourself a glass of water. These teams are getting ready, and when we return, the decider of this series between XG and AR. Don't go anywhere. More Dota in just a second. Every day for 3 years, a secret team met across Europe to hack one of the most technologically advanced cars in the world. Meet the Deloitte cybersecurity team that developed new state-of-the-art automotive software defenses, making the world safer for drivers, passengers, and pedestrians.
Welcome one and all. We're back for some Dota 2 action. Game 3. Oh, my bad. Game 3 of Azure Ray versus the side of Xtreme Gaming. And this is a game that determines who our first team is going to be in the grand finals to compete for the single slot to go to the international. Before we break down the draft lizard, I was thinking about some of the players we have left in the tournament, right? Especially our carry players. So you have Heat, right? In the side of Team Bright, who I think we probably agree is sort of the standard bearer for what the new carries should be. You've got Lou and Ghost, who 2 years ago when they made their come up, they were supposed to be the standard bearers. Hasn't worked out for them, so either of them, it could be their first TI. And then CTY God, who they had to do some necromancy to bring him back from the grave, get this guy involved, take him to also one of his only TIs. So just a fun place to be in the Chinese region. A lot of upheaval, but sometimes it leads to a lot of entertainment. Yeah, it definitely does, and I'm wondering what's going to happen after the qualifiers itself, because a lot of these, there's just a lot of talent at the moment that I can see joining better teams. Some of them I expected to be out already, like Team Bright, but they proved me wrong. They remained in. 10 seconds remaining. I think we're the curse for them. As long as we're still costing them, they'll be in the tournament. So maybe they lose today. We'll see. The good old Undyne owning one game after another. There we go. Well, Xtreme Gaming, they got owned in the previous game by Somnus and FY. They'll be looking to try and address these heroes or just get a better draft for themselves as well that allows them to be more active on the map. They ban out Brewmaster, gone again, no Nature's Prophet, no Venge. Azure Ray, still on Radiant side, see no reason to change up their bans. They're still sticking with the Techies Primal Beast to open up with. Yeah, Techies Primal Beast. What was the last one they banned out? It was also one of the... It wasn't the core, I believe. It was one of the supports. Team ban. I forget. Let me go check. Yeah, in any case, bans have definitely switched up a bit. Like Invoker is still left in the pool. Like we have a Venge ban this time around. 5 seconds. Like Kalina is left in the pool, something that Xtreme Gaming banned out versus Somnus in game 1. I believe in game 2 as well, not quite certain. Extreme They did not in game 2. So they've been banning Venge Viper in game 1 for AR, and then game 2 they banned out... I just saw it here. It was Venge Viper game 1 as their additional 2. Then it was Earth Spirit last game after Shinkyu's performance. They were like, no, that's not happening. But now they start off differently. They get Bat Rider, and when they were on the come up during the DPC run of 2 or 3, this was the hero. Either FY or Tianming or Chalice was able to utilize this guy. Very versatile opening pick for them. Yeah, it was banned out, right? Like, I believe it was banned out in the last game, and this time around they pick up the Silencer. Like, Silencer was a funny one. He used to be pretty damn good versus Bat in the lane. Still alright, like, you slow him down and stuff, but it's not like he's gonna spam you and reapply that Arcane Curse 24/7. Still, Silencer overall, I feel he's one of the most contested position 5s at the moment, or 4s sometimes even. Do you agree? Like, we have seen quite a bit of him. We've seen quite a lot of him. We've seen a lot of bans up for him. One of the ways we always know a hero's contested is if it reliably is getting banned second phase, and that's more or less where we see Silencer removed. So definitely, and we've just seen some really crazy Silencer performances, right? These Silencers moving across the map early on, being aggressive, not just playing back. You know, a hero, when they're starting to spam blood grenades, then you're like, okay, something's changed fundamentally about how players view the hero. Yeah, like Silencer, I don't know, man. You buy some blood grenades, you toss that Arcane Curse, you just can't move. It's hard to play against. The Azure, they ban out both the Earth Spirit and the Dark Seer. I can understand the Earth Spirits. The Dark Seer usually is banned out by anyone at the moment. When it comes to Earth Spirits, you just don't want to let Xingqiu play it. Just let him play some Queen of Pain or something crazy like that instead. FYI will also have to reach deep in his bag as well, if he's not playing Bat Rider, that is, as they've removed his Clockwork, which looked phenomenal. Obviously, he plays a pretty mean Earth Spirit himself. What do you think of... Will FY get to play Rubik, man? Give me the Rubik. In the situation, we're about to go home, entertain the crowd, bro. Give us the Rubik. I guess maybe not into Silencer, but it could be fun. I wouldn't mind. I can imagine FY stealing Global Silence somehow. I can see it. Yeah, like his Rubik is always a pleasure to watch, but there's just a ton of heroes that he picks up that are just very entertaining. Even the last game, Clockwork, was so on point.
This time around, wait, Azure were the ones that had Razer in game 1. Yeah, so Extreme Gaming, they snatch it up. They put a lot of value in the hero. Like, Yeah. first phase, usually if you remember, Razer had a couple of patches in which he was broken and then he got kind of reworked, nerfed a little bit. Right now I felt like he's more of a situational hero, not really an instant pick, but sure, why not? Azure now, they have... Can you Somnus Lina here even? Right, like you see this Razer, the lane is pretty strong for you. That's an option. You could go for that. You couldn't go for the co-op, it's been banned out. That's exactly why they banned the co-op, so they could pick Razer. I mean, this is XM's #1 most played hero. I think he's approaching like 100 games on this hero. So they also probably, you made a good point in the previous game about За эргээд тутамар. they were playing TA and Bloodseeker, who's making the space even if they have a good start to the game. This time around, he's maybe like, okay guys, I'll get active. Ghost, you can sit back and farm, but I'll join the team, be the anchor, drive us forward. За хаана явж илаа? They just have enough control to make it work, unlike what AR had in game 1. Yeah, that's something that I want Чинамаг. as well. За Azure Razer, he is the Xtreme Gaming хоцсон баг нь Grand Final-д шалгарнаа гэдэг байгаа шүү дээ. За Azure Spotrider, Doom, Wish Doctor пөөх. За Xtreme Silencer, Razer, TB пөөх. За. За нэмээд бүр shaker. За заавал хожно гиндэ. За энэ удаа бол жинкнээс Шинкугийн shaker орж иж байгаа хаа. За тэгээд Winchpool Natchez Prophet Master Clock copy бандсан. Нөгөө талаасаа TX Primal Beast Double EXP Dark Seer гэсэн мадруудыг банджээ. За Azure-ийн дөрөвд сонголт нь юу ах нь вэ? Харцгаая. IC юу болч юм мэдээ байна уу? IC-ийн хувьд бол юу штэ. Sig-ийн Regional Qualified оролцох ирэхэд цуцлаад оронд нь дэлхийн аврагт оролцохоор болсон. Хойронд давхцаад байгаа учраас. literally the lowest net worth in that last game playing the Earthshaker. I think he's done, but we'll see. Maybe he has a point to prove. Well, Lou is happy to play Naga Siren once more to reprise his role. Looks like he's actually the only one on the team that's going to be playing the same hero twice because Azure Ray have been very versatile with these drafts. Naga, you know, it's Naga into TB. We've seen this matchup before. За Naga саяхан дахиад нэг удаа гэнэ. To me, how TB hates playing against other illusion heroes. This is the most hilarious thing. Yeah, like against those and against heroes that outrange him, burst him down. I still see maybe a possibility for Olina to be picked up by Azure. Just get a hero that actually can lane into the Razer well from the mid lane. One also very interesting thing about these two teams is they don't give a hoot about Pangolier. Like he's just ignored. Yep. I completely ignored, right? Yeah, all the other series he's either banned or picked up very early on, but not here. We also don't see Jaro. За энэ Naga энэ удаа хожиж чадах юм болоо да. Series. Yeah, За Xtreme дээр чи their own meta and that's support тутам уу? you can see that they understand each other. Тэгж харагдаад их юм. Azure-с яга Beast-ийг бандчихв. За Naga-та учраас ер нь Beast Master ороод ирэх юм бол айгүй эвгүй л гэж байгаа юм байна л да. Угаасаа офлайн дутуу штэ. Нэг core дутуу штэ. Тийм штэ. They are doing Офлайн юм уу голын замын баатар дутуу штэ. relative to the other teams that are in the mix right now. So what Somnus hero are they going to pick? Are they going to go for his puck again here? It's an option. I feel like Quap and Lina are probably the best into the Razer. Anything that can get away from the goddamned link is good on the mid lane, right? So you don't have to worry about the static link draining all of your damage. How about OD? Azure-с одоо голын замын баатар бандах. On OD today already, right? It did. За надад бол 4-ийн баатар дээр 5-ийн Wish Doctor офлайн дүүмтэй Sefle Naga сая ингэж харагдаж байна. I can see it. За Team-ийг бандаж байна. Razer бол гол дээр явах нь ойлгомжтой л гэдэг юм байна. Like, maybe even the Pangolier, but you have that swashbuckle to work with. It's not amazing. Definitely the Somnus hero is required from this mid lane. His Storm Spirit is still here as well. That matchup is not too bad for you middle. It's not the best in the world versus Razer. You probably still lose ultimately, but could be decent for the Коп байхгүй Ember байхгүй Lena байхгүй.
It's decent into the TB. Get some Zeus, you know, some. Дахиад пака үзүүл үзхэл юм те. Сайдсэртэй болохоор ч болохгүй юм шүү дээ. Every single game, but makes a lot of sense. Like you get the instant initiation into the shaker, you get a ton of damage into the TB. You still lose the game, but it looks nice. On paper, it's good. In theory. Юу баймаар юм бэ? But you guaranteed lose the game. Pirate man. If he goes conquer. Батайдраа гол болох юм уу? За панго гинэ. За. Нэрэ пангот шүү дээ. By the way, someone is really revving outside of your house. Статлинг залхаар нь сош баклига зайгаа авчна. They actually do like races outside. Роо шифтлээ тибийг нь ингэн тэгнэ. I have the same. Панго нэр гоё сонголттой. TS 19-year-old on a motorbike. Агнинт очоод бол асуудал байхгүй юм байна. 5 seconds remaining. Pango, I like it here. I'll get some additional source of damage. За экстремийг харъя л да. Wanna burn really. Овтойн авах уу, голын замын бадрах уу? Feels pretty solid overall. Yeah, you just get extra control. You don't care that much about the shaker. You have a way of dealing AoE damage. За пакийг бол экстрем авч байгаа юм байна. You're not gonna believe За голын замын бадрах авсан. I heard it. It lagged towards Twitch chat, but I heard it. Chat, he said it. He was right. They switched things up. They put JT on Razor and they put Puck mid. I don't know. They're putting JT again in, you know, like a position that perhaps he didn't envision from the get-go. But it's a good switch up. Like the Puck has a good matchup versus Somnus. Like later on, you have that Dream Call to deal with him. It's not a bad Razor offlane game because you have Shaker to cover you, right? Like sometimes it can be difficult, but with the Shaker, you should be fine. Yeah. Like in general, I like this draft a bit better than the old one for XG, but I'm not completely sold. I still feel that Azure might have a little bit of an easier game to play. Also, Azure are coming in with a massive amount of annoyance and sustain. They're putting Chalice on the Witch Doctor from the offlane, you know, doing some Gamers Gladiator strats. Between that and this FY Doom Scorched Earth, that's a lot of sustain that XG have to try and punch through. And they themselves don't have the biggest amount of burst damage in the world. I also really like how easy this game is for Azure to play. Like if the lanes don't go terribly for them and they can just play a standard game, you know, some song into Dream Coil combos, got this Batrider to provide free magic damage. You've got these heroes that can give sustain with Witch Doctor, and they have two sources of physical damage in the game. I think we're looking at a W here for the side of AR. I really like what they've done with it. You're just fanboying now, Snare. Relax a little bit. I know where you're at. Like debating all the Twitch chat into going full AR. I can see them winning definitely, but I would very. За энэ жилийн TI аваргаар талон тодорсон гэж юу? It's their game already. I think it's very even. Тэгсэн тэгж орж ирж байна да. За талоноо дэмжээс очи да TI дээр. Gonna enjoy the first slot into the grand finals of our TI qualifiers. The road to TI is long and arduous, but these two teams almost there, like just a few steps away. So many players here who's going to be their TI debut, so they certainly do not want to mess this up. No matter what happens, you're doing really well, Snare, and I'm very proud of you. Thanks, bro. But we've been cooking together, bro. We're both in the kitchen. Now let's see. Nice early D ward for Somnus to start the game. A little bit of free gold for the Pangolier. I also think this game feels so nice. Well, if you get like Diffuse or Aghanim Scepter, given how these XG heroes have to position themselves, I would love to be Pango under those conditions. Yeah, if he has a good game, like if he starts off well. За одоо өстө Шинкугийн шейкер одоо харъя. Жинхэнэ шейкер яаж даймыг зааварлалдیں۔ Одоо л харчи. But these offlane healing witch doctors, I haven't seen way too many. I'm actually wondering if he's going to change the build. За тэнцээ пинглээд гисэн дээ. За reflection, Fisher. За Bond-рууг бол Ghost л авчиж байгаа юм байна. Arcane курс орж ирсэн. DY инчект өөрөө Escort эрдэн шатаад өгөж байгаа юм байна. First Blood Azure-ийн талаас. Тэр дундаа FI First авчиж байгаа юм байна. TB, you're alone, my friend. Да. No, he's fine. He's just taking damage, you know. He's like
He had Shaker behind him, but Шинкүгийн East Checker, East Split хоёр ч чанга шүү дээ. if it was Бас Chalice, л he would run, but чанга штэ. on the other side. I think we're all gonna see the Cask build, like Cask Maledict, and then maybe you go back later with the heals. I think you just maybe play this around damage and aggression. You think like Urn, like Cask Maledict Urn, like that used to be broken when you'd go for the damage build. But still, I don't know. Then if you're doing that, why are you putting Witch Doctor on offlane? You know what I mean? I feel like Өнөөдөр тоглох уу гинэ. Энэ цуврал энэ best of 3 цуврал дуусаад ер нь тийм бодолтой байгаа. which is weird without a wisp, but we'll see. We shall see. Chalice has shown us many weird and wonderful things throughout these qualifiers. Цаавнус хайлбал гэж байна. Tianming on his back. Яасан гэж хайлбартай байгаа. Naga just farming away. Яагачгүй шүү дээ. and chilling. It's a Razor on the other side who's back. За offline Razor. Like you mentioned in the draft, very unlikely they can realistically. Совнус чинь нэг Razor аваад хожигдсон тий. Нэрээ. Should just be looking to for some farm trades, maybe some slight aggression onto Shinkyu. Yeah, that's usually how this lane goes. Shaker is one of those heroes that just За дээр гэрнэд нүүлгсэн. Дива жоох эвгүй байдалд орчлоо доо. it should be За гайгүй байна. Arcane Curse last word өгсөн мэс учраас these range. if I move speed нудаашраад So he should be fine. He should be the one pressing. асуудалгүй юм байна. XM versus Somnus in the mid lane. Yet again, not one of these lanes which will have massive amounts of activity. Юу Azure-ийн 5 ихтэй ер нь жоохон ёрын баатруудаар 5 тоглох юм те. Not enough Invoker, Batrider Somnus through shield trap, team. so the lane should муха even заван. favorability. Оо хийхсэн. Миний харснаар л 2 3 удаа рейнжтэй динэ хэлчихлээ. За JT энэ ч эвгүй байдалд орчихжээ. JT-гээс гадна Шинкүч бас эвгүүтэл Statlink Philosophy-д дадлсан. He will end up dead. Заавсаа. Not a fissure available. No, they did not. So they're still on cooldown for a couple seconds. So they had no way to bail him out of that danger. Yeah, you make one misstep and you will fall in. For sure. So gotta keep that fissure up. Oh, JT. Чатлс бас дахиаг нь алах гээд үзэднэ. Chalice and being like, man, I wish I was playing a free sustain hero like Witch Doctor. Chalice, level 3 is about to hit, so we'll get a better idea of what he's going for this game. За 3 минутын лот үзье. 2 points out. Чатлс дараад авна да. He's doing the right thing. Үхэхгүй л бол. За Каск цаа. Гэрнэж идсэн, Ghost руу хөдөлсөн. Reflection гаргаад ирсэн. Чатлсыг унгаач игсэн. Цухтаа тавил өөрөө үхэн гэдгийг ойлгож байгаа. За амтсангүй. Witch Doctor. Тусыг ис олсоо. That's really nice for him. He got Үу ямар хурдан доош нь айтемнуудаа идэв юм бэ. after the bracer. Сап гэж орчлоо шүү дээ. He didn't maybe account for is the amount of heal that he's gonna dish out with just 10 magic sticks, because it gives him mana so he can heal more even through voodoo restoration. Kind of caught him off guard. Yeah. You know, going back, he maybe slightly got griefed by DY because DY came in range. За дахиад аюусаа. Once again, But now TB has За гэхдээ Wish Doctor алдчихлаа. Зөрүүнд нь Ghost унах юм бол TP байхгүй. За Shinku буугаад ирсэн. he gets drawn to the top side of the map. За гайгүй. Didn't really have to. The aggression was pretty TP ч бууж ирээд TP унаад өгвөл тэгэл бадардаг л да. TP ч гэж ер нь ямар сэфлэн. Chalice dies for nothing. Корууд ерөнхийдөө TP ч бууж ирээд үхэх юм бол тэгээд ер нь шоо суурл мэдрэгдэн. we kill him. He feels very, very sad. But they didn't manage to. Like, it was a little bit too. За Batrider-тай зохилцоо л байна. Chalice that is. He was. We see this bad rider trying to take the twin gates. Shinkyu's like, no, За man, тэр нэр орох нь дээ. staying this side. Can he actually? Дагаад орсоо. He's almost there. Just gonna channel and chase him. Get to the other side. Does he have fissure available? It's back up in 3 seconds, but it's too late. Tianming is safe behind the tower, and he'll just be chilling. They're actually gonna go and play JG. into JT. They know for a fact that За Statlink залдсан байгаа даа. Аа салсан. Гайгүй. feel very uncertain about his position in this game, but Shinkyu bails him out of trouble. Plus of Field дээрээс Batrider-ыг унгаач игсэн. Some nightmares when Бодлон дээр яг шийдгүүлэх чинь. he plays this game as well. Like, it's always Нилийн дэмэж авсан байна шүү. whenever he's dying. Тэр рейнждэг бараг тал HP-тэй огтон зогчлоо шүү дээ. On the bright side, though, he is doing really well in the CS department. 25 and 6, outstripping the Naga Siren, and doing a lot of this while Shinkyu was away. So, Yeah. got a ton of experience solo for himself as well. No. The lane 100% is much, much better this time around. And
It has to be right. Like you're not playing the most difficult lane in the game. Playing into a Naga as a Razor, you should be doing fine. So mid lane, unlike in the previous games, both of these teams have a hero. За offline wish doctor хэр хүчтэй гэж харъя да. Who do you think Last hit бол дажгүй л байна. Одоо бол 23 та. Both of them can. It Он all дажгүй л depends байна. on the rune or on a rotation from a support. We'll see. Like you can see, the shaker is already moving in. Shinkyu getting closer. Юу адилхан логотой багуд бай. Нэг орог юм уу гэнэ. taking quite a bit of damage? Зааж байгаа. Энэ ч ор би болж байна. Survive long enough За фиш гэдэг байгаа. Сош багтлыга зайгаа авсан сомс. with shield crash level 2. Ерөнхийдөө бол Just walks in. энэ Xtreme Gaming гэдэг баг байгаа штэ. He's heading to the top lane. Энэ багийн Stop as well. дахиад за Infinite Blade, Escort-ийг асаасан, Ghost-ийг байдалд орсон, Flame-ийг шидцээ. Back with the flame break. Shield Crush Sosh баг л орж ирээд. Somnus-ийн heal болж байгаа. Нөгөө тал DY жоох ийг байдалтай Charles. Casca шидэж болж байна. Гэтэ хадгаж байгаа тип идэх юм бол шидэх баха. Тэрнээс таар ерөнхийдөө зохиод гүйчихэл баг. Maledict is out. It's not gonna get enough burn to really throw Харахуулаад шүү. Оо. back. Oh no. Can he get Яа. Асал математик бодож шүү. his life? And be very happy because while this is happening, FY is collecting the tier. Xtreme Gaming гэдэг баг байгаа штэ. Энийний хоёрдугаар баг нь болоод Somnus Center орсон бохгүй юу? See and continue chasing him. If he just Одоо Somnus, FI, Charles гэдэг энэ хуучны нөхдөд чинь. maybe even there. Тэгж ороо тэгээд ерөнхийдөө бол бид нар ингэ цалимэл авахгүй. Одоо өмнөх мажор авахгүй. Мажор слот ингэ бидэд өгчгөө. Тэгээд ингэ цалимэлэн гэж бид нар бол явахгүй. Ямар ч асуудал байхгүй гэдгсэн чинь. Favorite juke that you can Яг тагаад болсон чинь It is the rush bit. Xtreme Gaming-ийнхэн And there's that sweet spot where you одоо ингэ as they're going in. бид та нараар дамжуулж ингэ сурчлагаа хийх хэрэгтэй байна. Гэт нэг тиймэрхүү хилцээр явагдах гад тэнгууд нь Somnus Center яах вэ? Мань мөнгөтэй хүмүүс чинь. Гүү тийм байхгүй гэд. Тэгээд ерөнхийдөө бол логон зүгээр иймэрхүү янзтай үлдээд тэмцээнд орохдоо одоо логон Xtreme Gaming-ийн 2 дугаар баг шиг ингэж харагдана. Нэр нь бол Azure. Ерөнхийдөө бол салцсан гэсэн үг тэр оргосоо. so sick. YYF was busy playing Brewmaster and he got completely juked out. Offline wish doctor ч тэгээд нэг pipe-ны ил баатар байт юм дөө. Нэг pipe of the inside аваад wish doctor effect байх болчтой юм дөө. We see them going to За Dream Code 2 хот дээр Egypt-тэй мисэн Fisher-тэй тэгнэ. Last of Field 2 хот дээр static link талгацсан байсан. Werner Rift-ийг сайжлаа. Last Word өгсөн Arcane Quest гэрнээ дагуулаа шийдсэн. Үгсэн баха. escape, but the Ер нь унсан баха. top lane Ghost gets jumped again. That's the Арай үрхгүй юу? of the Terrorblade. Дайраж үгсэнгөө. Маш л бага HP-тэй амьдарчих шиг болох юм. Even under the tier 2 tower, they're just not afraid of anyone. Jinkyu is rotating in. Can they punch them? Two hero Dream Coil. Chalice has coconut out Каск очлоо. to be Maledict connects onto Shinkyu. Ай. So they instead step up Варда зоодог дээрээ сайстанд орчих юм да. immediately get it and XM does not want to chase. Chalice though is now out of mana so no more voodoo restoration За Fisher-тэй яг блоклоо Fisher-члээ. За Xtreme FI унж байгаа юм байна. for FY so he ends up dead but Somnus comes in. За Somnus ямар та DY-ыг нь гүйцээсэн. Энэ тэгэд offline wish doctor яг зүгээр үү те. Styliser гэдэг баатар эсрэг The only reason Варда зоонгууд нь тэгэл голоб дарч шít. on 3 HP, like he was about to Ад. go to Maledict, but manages to live, uses his Залуу Вардаас нь гараад ирсэн. Изнэрсэн. Mirror image. BT stat link-ийг залгаад амж. За Kills happening absolutely everywhere. Non-stop skirmishing. You love to see it. It always happens, right? Like they have a lot of discipline and then just hell breaks loose. Full smoke happening from Radiant. Папа ч зодог тайлцсан штэ. They want to come in and shut down this Razor who has had Папа нөө нэг саяны and they want сүүлчийн тэмцээнд оролцоод тэгэл зодог тайлсан. but they should be able to find this kill regardless. Bitboomed. Certainly dead. Been softened up by Lou, marinated wonderfully and then Somnus puts him in the oven and gets the kill. Манайхан ч одоо гинт нойрноос сэрж байгаа юм шиг. Яагаад гинт асуугаад эхлэв юмнууд. Even if they find Нэгсэн гэдэг нөхөр чинь болохоор Эхом гэдэг багаас ер нь гаралтай. maybe with the TB, Хамгийн сүүл Piggy Killer гэдэг ерөнхийдөө нэг тийм бас шидэ явдаг нэг багийн ишүүн байсан. The mid lane. Lou is just Нэг гахаанууд гэдэг. Дөрөв санживэл Division 2 морь дээр бас хөргөө юм хийгээ яваадсны баг байд юм да. За дүү өмдцээ. ТБ энэ ч өгчээ. gets the exact correct hero. Тэндээс орж ирсэн нөхөр. Kills the courier and kills Ghost for 2
what a boss. At the same time. Like Yeah. Courier and him. What a player. Yeah. Хятад ч тэгээд ойлгомжтой байдаг штэ. Just defending mid. Can they fight here? D-wise, he still doesn't have level 6. No global. But I guess you can still fight. There is no doom on the other side. Эхом гэж баг одоо байхгүй шүү. Invis. He sees Bad Rider with 3 heroes around him. They Зайнчдын фишер гаанцсан зогсон баруун гарын хүчтэй. stop that from happening. Бялб цохолтой. I was thinking maybe they could go on Chalice, but yeah, just not enough damage. He's a big witch doctor with level 3 voodoo restoration. Астрт тальт байлуу XM. Үгүй. Somnus just picked Тэр Астрт байсан ч өөр. bottom. I think they want to try. Манайха хольд сэлдэд шүү. No, he cancelled it. Okay. Тэр тим Астрт байсан голын замын тоглогч чинь бол бүр зодог тайлцсан. Аав ээжээсээ болоод. Towards top. And За тэраараа ваар зоож гаргаж чинь. Эко цээждэн даарсан. Зүрхэнд нь өөрийг нь унгаач игсэн. Хүүхдээ HP-г нөхөд зогсоод байна. Хамгийн амин. but he might have set up for 2 heroes to die. XM Бро пэйж эзэн ажиллаа гинэ. Миний өөрийн пэйж үү? Nox юу? with the scorched earth as well as the purge and the 10 сард amount of damage. 11 сард нээж лөө өнгөрсөн жилийн. Still though, getting chalice for only a support Тий. worth. Одоо нэг 10 сар орчмол болж байгаа. Once again, No way, dude. He's not allowed to die again. Ghost gets off the thunder. Will that keep Тэгээ бас XWY гэдэг нэг нэртэй нөхөр байсан шүү дээ. wasn't able to Тий. find the full bounce. Still gets us Тий, ори мөн. finds the kill. Ори ч бас үе тийм бичгтэй байдаг байсан. XM Catch Somnus on the way out. юу лээ? XM, he does not have access to the dream coil. Shin Тий. does have a Зөв. Айл бас зөв санаж байна. kept on the low ground long enough that they can damage him. Ер нь бол хятадын чи ихэнх нь л дотроо тэгэл баахан X, Y, нэртэй уустай. For a revenge play, but he still doesn't Хальт солиход бол ерөөсөө have enough damage to threaten any of these XG heroes. угаасаа холд юм өө. them between the game, Би ч холно. piss them off. Угаасаа холд солино, утгах нь Just not like янз his янз. face this time around. Заримдаа нэрээ наа чи хятадаар биччихин тэгэнгүүт бүр юу хэлээгээ бодно. 4K network versus 6K on Naga. Yeah. Pretty much the entirety of the net worth. IC яагаад орох болчихоо. IC юу дэлхийн аврагта юу нэ Easiest hero to Сигийн Rational Qualifier нь хойронд авахцаа тэгээд ерөнхийдөө бол аль нэгийг сонгох ёстой. deeper inside of his. Тэгэл дэлхийн аврагта оролцохыг илүүд үзсэн. Just threading the needle, always smoking between everyone and connecting straight at him. I feel like DY should already be, like acting as a shield. Мэн Somnus Chalice Center бол айгу яг тийм глобал нэртэй байгаа сте. Одоо улсын Somnus Chalice FI He has to die. Let it be me. Putting his body on the line does сонсгод ч тэр те аамэ actually reach in onto him, but лоо муу бол мэдгүй. just yet Аамэ их тоглохгүй мах та. have any way to close Мэдгүй мань хүүс солиулж бол тоглох байлгүй дээ. Шүү. annoy them on the high ground. Yeah, the two cores are still mid. They want to take them. Би тэ аамигээ хүүсээ солиулчих үү гэж бодоод дээ шүү. Get dream Maybe нөхөр штэ. close enough. За Fisher Taverner хийсэн. Silence start. Энэ биш докторт өгөхгүй мек зэктэй. Амар хатуу. Perhaps imagining that he had a bit more backup than he actually does. Even without the backup, just look at his items. There's a mech, there's a wand. За экоцсон. Fisher-цэн ээжэдтэй дарсан. High five дадлаад байна. Ласууд ч байна. Flamer-ийг өгөхгүй гэдэгт бол бат итгэлтэй байгаа даа. Arcan Curse ороод ирсэн. Одоо нэг л бат итгэлгүй болоо явчлаа да. Бат итгэл гэдэг чи манай ах штэ мэдэхгүй юу аашаа. In the center of this XG lineup. And Lou is around now. He wants to be perhaps fighting together with FY, who's got that doom ready. How do they approach though? Yeah, it's too difficult. Chalice, however. Гэхдээ би ихтэй энэ хятад нэрнүүдийг бол үнэхээр ойлгох юм уу? Ready with the level 3 Амар сонин содон юм гэдэг болохоор яг нэг хятадын ханз бичих шиг нэрнүүд өгнө. Drowning, and now he's breathing through a straw. Зарим нь хоёр үсэг, зарим нь зүгээр л хятадаар нэг үсэг тавьсан. At least he's got that. Тэр нь тэгээ ханзаар баг бүтэн өгүүлбэр шээ. Steam fighting, but he's free to farm a bit. He's about to crack level 10. Some things are getting a bit better. За шинкүү баригчжээ. Come back middle. Сонсомхаа. Chalice has been committed. Chalice was tussling with Shin Q. Оо бүр дээрээс нь дүүмтэй ачлаа. За. Оо дина хийчлээ Ghost. Оо за. Not going to be giving Яста 3 4-лээ нийлж хаад багийнхаа хүнтэй нийлж хаад лалаа ичлээ. guys. But now that Lou is За эснэрийг барьж авч байгаа DY-ийг нь дуусгасан. the silencer gets taken out. Chalice credited with the kill. Yeah, Lou is just much more
ready to fight at the moment than Ghost is. So he's actually able to contribute. ТБ мб чи одоо хиний тал юм бэ? Шекрийг алхад ээ Swashbuckle. Somnus God. 13 одоо 6000 net орд илүү. Azure. Тэгээ ер нь энэ нага ер нь эвгүй штэ. Тэр ямар ч ТБ-г ер нь зохиол зохично. За энэ Wish Doctor бүр үнэхээр л зовоож гинөө. За бүр дээрээс нь Ward-а зоож байгаа дуусгаж ажиллаа. Song дуулаад 2 баатрын зогсоож гисэн. Charles-а гаргаа хийгсэн. Charles гарсаа. Нилээ холзайгаа авсан. Fish ütсэн. Бологтлоод өгсөн. Пласо филдийг задлсан. Mana байл Charles их юм хийндэ. Echo-д John Angel-тэй мэг дарсан. Үхэдгүй. Үхэдгүй. Last Lord өмсүүлсэн. Нэмэр байхгүй. Arcane уншсан. Arcane дарсан. За барахгүй нэ. Дэмэж өгдөгөө. Often Wish Doctor зүгээр л гүгээд байна. Дунд нь. Nah, Lou just turns and he's like, wait, you guys are blocked in here with me. I'm not blocked in here with you. Yeah, he just turns and slays all of them. They just Зүгээр л дунд нь үүдүүгээ асаагаад гүгээд байна. Тэгэл his mask of madness. нэг манатаа болох юм бол Мэлдиктэй зоогоол. Зоогоод гинэ өгөөл. Тэр нь онцох юм бол тэгэл тэр бат нь үхэл. Damage on their Yes. side is Xtreme, but he just wasn't close enough to take that. Аме гэдэг үг чинь Японоор боро гэсэн үг ч дээ гинэ. Okay. They've got an XM top, right? Happens just before this engagement. Oh boy. Chalice also with the Greaves, he's doing way too much work, way too much sustain. Pipe авахгүй юм хта. Extreme. Oh my god, they see Ghost again. Come Pipe аваад Wish Doctor-ын damage байхгүй болчихсон шүү дээ. Богино. They don't have lasso. За энэ Ghost-ыг харж ирсэн. Swashbuckle shield гаш орж ирсэн. They might not even За яг зангилахын мөчтөр нь лаас орж ирэх ёстой. so it prevents it from За тэгэх шаардлага байхгүй байна. Голоб дараад хүнээ амьдруулах боломж байсангүй. 7th time in this game. It's only been 17 and a half minutes. I don't think that did a lot. За Wish Doctor тоглоо дөө. Lou is on him. Yeah, he's dead. Үу JT үхээд гүс. The Mask of Madness activated, so he just made it even easier for Lou to bring him down. Match Fisher. Drop shift-лнэ гэсэн чинь Arden Dream Code хийжлээ. Shield cast дарсаа. Orb-штэй гаравсаа. Denied using his ultimate. Not that it matters though, as he still goes in yet again. Who are they chasing? Last Lord энэ криптээр нөхц хоошоогүй юу. Somnus Diva типэлж чинь. Summoners. Hold up him before he brings him down, you know, says За энэ давтаан дууссан юм даа. see you later. Давайсаа яад иргэж дээ. XG, they're just using Ой Севленийх нь network-ын зөрүү 6000 байх гэж баг бодолч байна. Бараг нэг нугалцсан шүү дээ Нага ТБ-гээ. Is he gonna kill Shin-Q solo here with the orchid burn? Яа, Might have enough. Flame break to push back. яа, экодод алахгүй байвал тийрлээ. Slow down Tian. Йоо, за ирэх биш нэг юм аллаа. Okay, that's something. Yeah, they need a JT to get this kill. Чарлз багийнхантайгаа алахгүй танаа багийнхан ч үхээд байна ой. Only a recipe remains. Чарлзаа нүдэн шилтэй. It is. It's Бондогроо гэж. Бондогроо гэж. better than ever. FY has got that blink on his doom together with his drums of endurance and really Ghost За энийг дуусгаад тэгээд ерөнхийдөө sitting next to the tier 2 and one юу яа. he's watching his Өнөөдрийн каст бол дуусч байгаа шүү guys. Каст гэж те. he's like I'm afraid. Сүүлдээ чиг ядраад жоохон тэгээд л явчлаа. Сайхан инээлдээ ханиалдаал. Угаасаа энэ хоёр ч тэгээд баг инээхээр л юм хийгээд байна. За сонг ч энэ доо. За сонг. TP дүүл TP ч болж байна. За гэтээ TP-дэг боломж байдгүй гэсэн чинь маантаа дарж байгаа TP ч гэсэн амжилттайгаар авчлаа. Маш гоё товч даралтайлаа. Towards him and they get nothing out of it. Араас нь тэгээд тоглолтын стрим аснаа. Really nice manta there. Нөө нэг 13 тоглолт моголт хийх бай амт байвал эртгэн юугаа Sit with man чат мата бичээд TP out. хийлгэрээ guys. За даас одоо пакин бариад авсан. Off XM. За Ghost гэхдээ үхэж байгаа юм шүү дээ. Сандартай өгнө. За Сандарт наа. Энд дээрээс нь дүмчлээ. Swashbuckle. TP-тэй тогссон. Родыг шивтэлсэн. Мөргөж амжихгүй л гэж орж иж чинь. Шинкүүгийн Fisher ямар заваа орж ирд юм бэ? Nice. So he will live. Very good. Anything else here? Arcane курс 2 батар дээр. Werner Rift. Каскцсан. За Wood-г асаацсан. Chades. За тэнцээ бүр Ward-а зоож байна. Манаг болох гээд байна да. Chades хашигдсан байгаа дээр бүр хаашаач гарах боломжгүй болчлоо. Заавал Killer 23 9 болсон. Насо филдийг далсан Statlink-ийг залгаад Madness-ыг асаасан.
За гэхдээ Batrider гараа явсан бол арт нь эзнэрээр барьж агаад XM шингүй JT гээд нэг нэгээр нь унгаачлаа. Instant kill хайц 25-9 болоод 15,000 net орт илүү. Azure-ийн талд гарч ирж байна. Одоо бүгдээрээ 23-ын талаар жоохон буу алцгаах уу гинэ. Чи сая миний хийсэн постыг унштай ёо. Гөө. Тэгээ энэ жил талан яг авраг авах уу? Тэ. Яа. Тэрэгтэй ямар бичлэг хийсэн юм болоо? Нэлээд сонирхолтой санагдаад хэ. Тэр фишэрч байгаа дээшгээ алах гэдэг. Тэр ёо шингүү хөөхөд өглөө. За ингэж нэр бичмээр юм аа. Бид нэр үзээд идэг. Эднэр нэр үнэхээр бодохгүй нэ. Завод явахаар бараг бичсэн дээр юм шүү дээ. Кэшас. Тэр нэг эмэрхүү юм ярьсан чинь наваг нотгийнхаа дээр ирээд байгаа юм гэж. Хал дургуург авчихсан юм чаа. Бичгээр тэгээд энэ ч нэг албисны тэмцээн гэдэг утгаараа хаад ингэ шамраад байж болохгүй л гэнэ л дээ. Яа, хаашаа бэлэгдсэн? Наашгаа бэлэгтэйгээр авчиж. Оор орсон бол бичиж болохгүй л дээ. Андр бол одоо бичвэл бичиж шүү дээ. Чадсан ч агны мав гэж. Has found a new layer. Sorry, Ghost has found a new layer. He's on the bottom lane. He's farming up. He's no. Дээд варта дамжуулах юм дээ. No, bro, they know where he's at. Tian Ming's pinging him out. He knows. He's trying to TP. Okay. Global silence needs to be popped for that. Глобал дарж байгаа түүний TP дүүсээ. Тэгэхгүй сая лаас орж дуусах байлаа. Мэпний зүгээр наригдсан юм шүү дээ. Харин ээ. Бараг комносо боссноо камбэк хийлгүүлдэг бүр гойны гэж. Гого тэрийг ярихгаагүй байгаа матраа. Тэр нэг сая би пэйж дээр пост хийсэн. Өөрийнхөө пэйж дээр. Тэрийг л ярих гэж аахгүй. 23 нэг гоё юм хийсэн байлаа. Айгу үзээтэй. Гэтэ тэр Эван нэг тийм гоё хүүхэн биш штэ. Ваа гэваа. За, гост одоо тип хийж чадахгүй. Таасаад басаа. Эсош бак шийдэх гэж орж ирээд үхээд өглөө. Тэрэгтэй тим юм биш ах уу альпа. За, дрим колцсон. За, усан дотор найрахаа шийдсэн дээ. Уцгийн бэс дотор нь төв дотор нь. За, экод бол экод нэгсэн гэлимэр өгөөд мэжик рестээс өгчлөө сомност. Каскиг ойлгосоо. Сонгцоо. За, бичээ. Йоо. Зовж яхаар одоо бич. Боли. Шинкүү шууд битсэн уус тийрсэн. Арай л муухай задууллаа. Арай дээрлэхүүл чинь. Энэ бол арай биш. Ээж чи линк юу юм бэ? За. Энэ Nox гэдэг хайхтал гараад ирэх хөтөө. Бас гарч ирдэггүй юм болов? Энэ байна. Link. За үзсэн талбартай бүгдээрэнд нь thank you тэгээд стрим унтраагаад хэдүүлээ. Тоглолтын стримээр иргэд уулзъя да. Дөрнөшөө усан талбартай бүгдээрэнд баярлалаа. Энэ дээдлийн зорилт маань биелчих юм бол West Europe C бүсийн тоглолтын дээр каст хийгдэх хаа. Тэгээд дараагийнхаа иргэд уулзъя тий. Айцгийн тоглолт 28-наас байгаа шүү. Тэр тоглолтыг бас кастыг хууртайгаа гэрээ хийсэн байгаа. Гэхдээ Чарльз биш доктор утгагүй маа. Йоо, офлайн биш доктор авч ажиллаа.
Noxito тэпгүүд яндартлаа гинэ. За окей. And the next closest one is like Good luck, bro. twice as much damage as he had. Very hard times. Nothing to do for Ghost in this game. За. Crazy Тур performance, бака. as I mentioned from chat. Яг бодохгүй хоо. He healed more than anybody on Xtreme Gaming did damage. So that's an additional hero of damage to try and punch through somehow, making it almost impossible for them to win. And everyone else just had such a smooth time. Like, Lou had the simplest Naga game performance of his entire life. They keep running into him and he just kills them off. Somnus on his Pango, where like you were saying in the game that these two teams have been ignoring Pango. Yeah, that's definitely going to stop. After a performance like this, it's probably going to go up in priority for Somnus in the grand finals. No, I completely agree. The problem is like you have too many other heroes you need to ban. So do you actually waste another one on his Pango? Like you have to worry about other things that he's just as good. But overall, I'm not sure. Something happened with Xtreme Gaming after that game too. During that game too, that is. It didn't work out. I felt like they put JT twice in a row on a hero that was more like, okay, the draft isn't going our way, so can you please play this? You know what I mean? I feel like it's more like that than it's like JT, here you go, own the game with this offlaner. In that second game, it was Earthshaker to kind of stop the Naga, and in this game, it was Razor because they saw that there's a better matchup with the Puck on mid lane. So, yeah, I'm not sure. Something was definitely off with Xtreme Gaming in game 2 and 3. I'm with you. You could sort of feel it, right? That something changed. And what that change was, we're not sure. But that does mean that Azure Ray will be very glad